κύριο Dr. Colin Robertson. Hello, everyone. Here we are. Welcome. Come on in. Here we are. Let's get rid of this. Hello, everyone. Say it. What could I do? Thank you very much. Right, come on. Let's have a chat. What an introduction. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. One of my favorite songs of all time. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών. And actually, we'll talk about that song in a moment. Και στην πραγματικότητα θα μιλήσουμε σε λίγο για το τραγούδι αυτό. But my name is Dr. Colin Robertson. Λέγομαι λοιπόν Dr. Colin Robertson. I'm very proudly the Chief Product Officer for Zinzino. Με πολύ περηφάνεια είμαι ο διευθυντής προϊόντων στη Zinzino. And I have the very rare privilege and experience. Και έχω το πολύ σπάνιο προνόμιο και την εμπειρία. Is that I get to go all around the world and speak to incredible people like you. Το να μπορώ να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο και να μιλάω σε υπέροχους ανθρώπους όπως εσείς. I stand somewhere at the back or at the side. Στέκομαι κάπου πίσω ή στο πλάι. Somebody really nice stands here and says a lot of things about me in a language I can't understand. Κάποιος στέκεται εδώ στο κέντρο και λέει πολλά ωραία πράγματα για μένα σε μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνω. And I've no idea if what they're saying is true. Δεν έχω ιδέα αν αυτά που λέει είναι αλήθεια. And then they go, Dr. Colin Robertson. Και μετά πάμε, Dr. Colin Robertson, νάτος. And then I run up and I get you to myself for, I think it's about 90 minutes. Και έρχομαι μετά εδώ και σας έχω για μένα για περίπου νομίζω 90 λεπτά. And we're going to go on a bit of a journey together in this 90 minutes. Σε αυτά τα 90 λεπτά λοιπόν θα κάνουμε μαζί ένα ταξίδι. And I'll explain why. Και θα σας εξηγήσω το γιατί. And then I'm going to, before I forget, explain why that song choice is really important. Και προτού το ξεχάσω, θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο είναι σημαντική η συγκεκριμένη επιλογή τραγουδιού. And then we'll get into the more meaningful stuff. Και στη συνέχεια θα μπούμε και στα πράγματα που έχουν περισσότερο νόημα. So about 2 weeks ago, I was invited on a Zoom. Πριν από 2 εβδομάδες με προσκάλεσαν σε ένα Zoom. And it was with the people organizing this event. Και ήταν οι άνθρωποι που οργάνωσαν το event αυτό. And they said, what do you want to talk about? Και με ρώτησαν, για ποιο πράγμα θέλεις να μιλήσεις? And I said, what do you want me to talk about? Και είπα, για ποιο πράγμα θέλετε εσείς να μιλήσω? And I said, obviously we're going to talk about nutrition and science and research. Και προφανώς θα μιλήσουμε για τη διατροφή, για την επιστήμη, για την έρευνα. And they said, yeah. Και μου είπαν, ναι. That's all for Sunday. Όλα αυτά την Κυριακή. And then they said, what we want on Saturday is a motivational speech. Μου είπαν μετά λοιπόν ότι αυτό που θέλουμε για το Σάββατο είναι μια ομιλία παρακίνησης. And I have a problem with that for 2 really big reasons. Και έχω πρόβλημα με αυτό για 2 πολύ σημαντικούς λόγους. The first one is it's not so big. Ο πρώτος δεν είναι τόσο σημαντικός. I'm not a motivational speaker. Και είναι ότι δεν είμαι ομιλητής παρακίνησης. I'm a scientist. Είμαι επιστήμονας. And a researcher. Και ερευνητής. I've spent my time working in sport and clinical medicine. Όλη μου τη ζωή δουλεύω στην κλινική ιατρική, στον αθλητισμό. And the second one, which is a huge reason why I have a problem with it, Ο δεύτερος λόγος είναι πάρα πολύ σημαντικός και έχω πρόβλημα. Is I don't believe in motivation. Είναι ότι δεν πιστεύω στην παρακίνηση. I really don't believe in motivation. Πραγματικά δεν πιστεύω στην παρακίνηση.
motivation disappears really, really quickly. Η παρακίνηση εξαφανίζεται πάρα πολύ γρήγορα. Motivation is a cheap emotion that lasts maybe 5 minutes or 5 hours. Η παρακίνηση είναι ένα φτηνό συναίσθημα το οποίο δεν διαρκεί παρά για 5 λεπτά ή 5 ώρες And then it's gone. και μετά εξαφανίζεται. And a big part of the problem with the world, in my opinion, Και κατά τη γνώμη μου, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στον κόσμο is that they feel they need to keep waiting for motivation. είναι η αίσθηση ότι χρειάζεται να περιμένεις για την παρακίνηση, να την αναμένεις. They want to feel motivated. Θέλει ο καθένας να νιώθει την παρακίνηση. And we see this every New Year's Eve. Και αυτό το βλέπουμε σε κάθε παραμονή πρωτοχρονιάς. All across social media, Σε όλα τα social media, everybody is going to make the next year the best year. όλοι ο καθένας αυτή η επόμενη χρονιά θα είναι η καλύτερη χρονιά του. They're going to go to the gym. Θα κάνει γυμναστήριο. They're going to go for a run. Θα πάμε για τρέξιμο. They're going to stop eating chocolate. Θα σταματήσουμε να τρώμε σοκολάτα. This year is going to be their year and it's all going to be different. Για τον κάθενα θα είναι η χρονιά του και όλα θα είναι διαφορετικά. I know the statistics. Και ξέρω τα στατιστικά, By the end of January, 90% have quit whatever they've started. Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου το 90% έχει παρατήσει οτιδήποτε έχει ξεκινήσει. By the second week of February, another 14% have quit. Μέχρι το τέλος δεύτερης εβδομάδας του Φεβρουαρίου, άλλο ένα 4%. 14. So whether it was starting to run or go to the gym or eat better or meditate, Ό,τι λοιπόν και αν ήταν αυτή η δέσμευση, το να πάει γυμναστήριο, να κάνει διαλογισμό, να τρώει καλύτερα, by the second week of February, over 94% of people μέχρι, have quit. μέχρι το τέλος της δεύτερης εβδομάδας του Φεβρουαρίου, πάνω από το 94% των ανθρώπων τα έχει παρατήσει. In reality, their motivation ran out around about the 3rd or 4th of January. Στην πραγματικότητα, η παρακίνησή τους, το κίνητρό τους εξαντλήθηκε περίπου στις 4 Ιανουαρίου. And some of them keep trying for a while, Κάποιοι συνεχίζουν να προσπαθούν για λίγο ακόμα or restarting. ή ξαναξεκινούν. So they go, it hasn't been great, but I'm going to start again on Monday. Οπότε λέει κάποιος ότι εντάξει δεν τα πήγα και τέλεια, αλλά ξαναξεκινάω τη Δευτέρα. Or they're going to start in that magical day of tomorrow, Ή θα ξεκινήσει αυτή τη μαγική μέρα που λέγεται αύριο, where all the best things we're ever going to do are all going to happen. όπου όλα τα τέλεια πράγματα, τα υπέροχα, θα συμβούν αύριο και θα τα κάνουμε. There's a problem with tomorrow. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το αύριο. No one lives in tomorrow. Κανείς δεν ζει στο αύριο. We all live in today. Όλοι ζούμε στο σήμερα. And that's all we're guaranteed. Και αυτή είναι η μόνη εγγύηση που έχουμε. And so, lots of times people will say to me, Συχνά λοιπόν θα μου πούνε οι άνθρωποι, well, how do you stay motivated? πώς εσύ κρατάς την παρακίνησή σου. I say, well, the first tip to stay motivated Και λέω ότι η πρώτη συμβουλή για να μείνεις σε παρακίνηση is to stop believing in motivation. είναι να σταματήσεις να πιστεύεις στην παρακίνηση. Because if you wait to feel like, that's it, I'm going to do it now, Διότι αν περιμένεις να νιώσεις, ναι, αυτό είναι, θα το κάνω τώρα, πάμε. very unlikely you'll ever do it. Μάλλον δεν θα το κάνεις ποτέ. Because we're human, we don't feel like that naturally. Διότι είμαστε άνθρωποι, δεν νιώθουμε έτσι κατά φυσικό τρόπο. We don't get up early, go and do our job, Δεν σηκωνόμαστε νωρίς το πρωί από το κρεβάτι μας να πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας, take care of our children, να φροντίσουμε τα παιδιά μας, deal with the challenges of our professions, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του επαγγέλματός μας, deal with the challenges of the world, τις προκλήσεις του κόσμου get to around about 7 p.m. και να φτάσουμε μέχρι τις 7 το απόγευμα, after a long day of demands and challenges and distractions, μετά από μια ολόκληρη μέρα γεμάτη προκλήσεις, απαιτήσεις και περισπασμούς. and suddenly go, yes, come on, let's do it. Και πάμε, ναι, τώρα, πάμε να το Let me κάνουμε. put my trainers on and I'm just going to go and run. Βάζουμε, ξέρω εγώ, τα αθλητικά και πάμε για τρέξιμο. It doesn't happen. Δεν συμβαίνει. If you wait for that, Αν το περιμένεις αυτό, you're going to spend more of your life waiting than actually doing anything.
θα περάσεις το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου περιμένοντας αντί κάνοντας. But motivation in the moment can be really powerful. Όμως, η παρακίνηση μέσα στη στιγμή μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό. So that song just then, Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι αυτό. Thunderstruck by AC/DC, Το Thunderstruck, τον AC/DC. back in 2014, Το 2014, I'm stood on a gorgeous beach in South Wales in the UK. είμαι στη Νότια Ουαλία, στον Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια υπέροχη παραλία. There are 3-meter waves rolling in, Και έχει κύματα ύψους 3 μέτρων. and me and 2,000 other people have got wetsuits on. Και εγώ και άλλοι 2.000 άνθρωποι φοράμε στολές κολύμβησης. And shortly, a buzzer is going to launch, and we're all going to run into the sea. Και το βέβαιο είναι ότι θα ακουστεί ένα καμπανάκι και όλοι θα βουτήξουμε στη θάλασσα. And we're all going to race, and we're going to swim 3.8 kilometers. Είναι λοιπόν ένας αγώνας 3,8 χιλιόμετρων. And when we've done that, we're going to get straight onto our bicycles, and we're going to cycle 180 kilometers. Και μετά από αυτό, μόλις βγούμε, θα ανέβουμε κατευθείαν στα ποδήλατά μας για να κάνουμε ποδηλασία 108 χιλιόμετρα. And once we get off our bike, we're going to put our trainers on, and we're going to run 42 kilometers. Και μόλις κατεβούμε από τα ποδήλατά μας, θα βάλουμε τα αθλητικά μας για να τρέξουμε 42 χιλιόμετρα. And the water looks awful. Και το νερό φαίνεται απέσιο. Cold, Κρύο, big waves, μεγάλα κύματα and this is just the beginning. και είναι μόνο η αρχή. And so, what music starts to play through the huge speakers whilst we're all stood there trembling? Και καθώς στεκόμαστε εκεί και τρέμουμε, ποια μουσική ακούγεται από τα ηχεία? Thunderstruck by AC/DC. Το Thunderstruck, τον AC/DC. And even now I get goosebumps. Ακόμα και τώρα που το λέω ανατριχιάζω. And so the buzzer goes and Thunderstruck is playing, Οπότε ακούγεται ο ήχος της εκκίνησης, παίζει το Thunderstruck and we all run towards the huge waves και όλοι τρέχουμε κατά μέτωπο στα μεγάλα κύματα. and the cold water, Και το κρύο νερό and we're motivated. το νιώθουμε και νιώθουμε παρακίνηση And 200 meters in, motivation's gone. και μετά από 200 μέτρα η παρακίνηση έχει εξαφανιστεί. But the waves are still there, Τα κύματα όμως εξακολουθούν να είναι and εκεί it's really cold. και εξακολουθεί να έχει πολύ κρύο. And 100 meters later, I get to one of the buoys, Και μετά από 100 μέτρα φτάνω σε μια σημαδούρα and I vomit in the water και ξέρασα νερό. because of the sea water and the waves Γιατί υπήρχαν τα κύματα και το θαλασσόνερο and the regrettable porridge I ate about an hour before. και αυτό το porridge το οποίο μετάνιωσα που το είχα φάει πριν από μια ώρα. I didn't have any motivation left. Δεν μου είχε μείνει παρακίνηση. I think it left with the last part of my porridge. Νομίζω ότι η παρακίνηση μου έφυγε με το τελευταίο κομμάτι του porridge που είχα φάει. But I still had 3.5 kilometers to swim. Είχα όμως μπροστά μου ακόμα 3,5 χιλιόμετρα. I still had 180 kilometers to cycle. Εξακολουθούσαν να μου απομένουν 108 χιλιόμετρα ποδηλασίας I still had 42 kilometers to run. και 42 χιλιόμετρα τρεξίματος. Motivation wasn't going to get me through. Η παρακίνηση δεν θα με βοηθούσε να τα καταφέρω. But discipline does. Η πειθαρχία όμως όντως βοηθάει. You are the outcome of what you do most often. Είστε λοιπόν το αποτέλεσμα αυτού που κάνετε πιο συχνά. So right now, take a moment Αυτή τη στιγμή λοιπόν, πάρτε λίγο χρόνο and honestly and critically consider yourself. και ειλικρινά και με αυτοκριτική αναλογιστείτε τον εαυτό σας. Are you where you want to be? Είσαι εκεί που θέλεις να είσαι? No. That's the wrong question. Όχι, όχι. Λάθος ερώτηση. Are you who you want to be? Είσαι αυτός που θέλεις να είσαι? Are you perfect? Είσαι τέλειος? Anybody? In Κάποιοι? fact, everyone who's perfect in the room, Μάλιστα, θέλω όποιος είναι τέλειος μέσα στην αίθουσα, please stand up. παρακαλώ σηκωθείτε. Όχι. No one? Όχι. Not one person who believes they're perfect. Κανένας που να είναι τέλειος. Okay. Εντάξει. I'm standing up, but that's just by default. Εγώ είμαι όρθιος αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό είναι εξορισμού, προβλέπετε. So, if you're not happy with who you are right now, Εάν λοιπόν δεν είσαι ευχαριστημένος με το ποιος είσαι σήμερα, I want you to challenge the kind of actions you've been taking up until now. θέλω να βάλεις
σε μια πρόκληση τις δράσεις και τις πράξεις που έχεις κάνει μέχρι σήμερα. How good are your daily habits? Πόσο καλές είναι οι καθημερινές σου συνήθειες. How much of what you do each day takes something from the day and invests in the hope that there will be a tomorrow? Πόσα πράγματα από αυτά που κάνεις την κάθε μέρα είναι μια επένδυση στην ελπίδα αυτού που επιθυμείς για αύριο. Because where motivation comes and goes quite quickly and typically leaves you when you're in the worst position, Διότι εκεί που η παρακίνηση έρχεται και φεύγει πάρα πολύ γρήγορα και στην πραγματικότητα εξαφανίζεται όταν βρίσκεστε στη χειρότερη δυνατή κατάσταση, discipline is your commitment to yourself. η πειθαρχία είναι η δέσμευσή σου απέναντι στον εαυτό σου. Do you expect other people to be committed to you? Αν λοιπόν περιμένεις από τους άλλους να είναι δεσμευμένοι απέναντί σου, Professionally? επαγγελματικά, Personally? προσωπικά, Just from a societal point of view? από μια κοινωνική οπτική γωνία, And if you do, which you probably do, και αν το κάνεις, που πιθανότατα το κάνεις, why would you expect somebody else to make a commitment towards you if you're not prepared to commit towards yourself? γιατί να περιμένεις από κάποιον άλλον να είναι δεσμευμένος απέναντί σου τη στιγμή που εσύ δεν είσαι δεσμευμένος απέναντι στον εαυτό σου? That's a double standard. Αυτό είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά. It's actually hypocritical Και είναι στην πραγματικότητα υποκριτικό. because you expect something you're not prepared to do yourself. Διότι προσδοκάς, περιμένεις κάτι που εσύ δεν είσαι προετοιμασμένος και έτοιμος να κάνεις. And so, back to the Zoom talk. Και έτσι πάμε πίσω στην ομιλία με το Zoom. When I said I'm not a motivational speaker, Όταν είπα ότι δεν είμαι ομιλητής παρακίνησης, they said, yeah, but you worked in sport. και μου είπαν, ναι, αλλά έχεις δουλέψει στον αθλητισμό. And I can promise you all now, Και μπορώ να σας υποσχεθώ σε όλους, first of all, I have worked in sport. πρώτα απ' όλα, ναι, όντως έχω εργαστεί στον αθλητισμό. I've spent my whole life working in sport. Όλη μου τη ζωή την έχω περάσει δουλεύοντας στον αθλητισμό, I've been to World Cups. σε παγκόσμια κύπελα, I've been to the Olympics. έχω βρεθεί στους Ολυμπιακούς, I've worked in Premiership football. έχω δουλέψει στην Premier League, I've helped people climb Everest. έχω βοηθήσει ανθρώπους να ανέβουν στο Everest. The list goes on and on. Και η λίστα συνεχίζεται, είναι μεγάλη. But never once, Αλλά ούτε μία φορά, never once, ούτε μία φορά, prior to any of those things, πριν από όλα αυτά τα πράγματα, have I given a motivational talk. ποτέ δεν έδωσα μια ομιλία παρακίνησης. Imagine it. Φανταστείτε You're at the Olympics ότι είσαι στους Ολυμπιακούς and you're about to go out and run the 400 meters. και πρόκειται να βγεις να τρέξεις τα 400 μέτρα And I stop you και σταματάω εδώ πέρα and go, right, listen to me. και σου λέω, για άκουμε λίγο. You've got to be your best. Α, θα είσαι ο καλύτερος. You've got to go and show them what you can do. Πρέπει να βγεις εκεί έξω να τους δείξεις τι This μπορείς να is κάνεις. your moment. Είναι η στιγμή σου. This is what it's all been about. Αυτό περίμενες όλο τον καιρό. I could think of other cliches. Μπορώ να σκεφτώ και άλλα κλισέ προφανώς. Try really hard. Προσπάθησε πολύ σκληρά. Run fast. Τρέξε γρήγορα. Go that way. Πήγαινε κατά εκεί. Be awesome. Να είσαι φανταστικός. Remember you're a winner. Say again. Remember you're a winner. Να θυμάσαι ότι είσαι νικητής. I don't think they'd be that motivated by me. Δεν νομίζω ότι ο αθλητής θα ένιωθε και τόσο μεγάλη παρακίνηση από μένα. They'd probably just go, yeah, yeah, shut up, Col. Get out the way. Θα μου λέγανε, ναι, ναι, εντάξει, Colin, σκάσε λίγο και κάνε στην άκρη. I'm trying to focus here. Προσπαθούμε εδώ πέρα να συγκεντρωθούμε. There was once a time, Υπήρξε μια φορά, and this is a true story, and it's a little bit less humorous, είναι αληθινή ιστορία και δεν είναι και τόσο αστεία, να πούμε. but one of the people who I'd helped to train and prepare to climb Everest Ένας από τους ανθρώπους που τον είχα βοηθήσει να προετοιμαστεί και να προπονηθεί για την άνοδο στο Everest, found themselves in a really, really difficult situation. βρέθηκε σε μια πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση. They had got to the top of Everest, Έφτασε στην κορυφή του Everest and they were struggling coming down. και δυσκολεύονταν να κατέβει. And they were rapidly running out of oxygen. Του τελείωνε το οξυγόνο πάρα πολύ γρήγορα, They were tired, ήταν κουρασμένος and they were starting to make some bad choices. και εκεί άρχισε να κάνει κάποιες πολύ λάθος επιλογές. Πολύ So κακές. they'd fallen twice, Έπεσε 2 φορές and they were scared. και φυσικά ήταν πολύ τρομαγμένος. And they'd got
sufficiently far enough down for the satellite phone to work. Και είχε ευτυχώς κατέβει αρκετά προς τα κάτω, έτσι ώστε να έχει δορυφορική λήψη στο τηλέφωνο του. And I had the opportunity to speak to them. Και εκεί είχα την ευκαιρία να του μιλήσω. And they said, listen, I don't think I'm going to get down. Και μου είπε, άκου, δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρω να κατέβω. And I wish I'd never come here. Και εύχομαι να μην είχα έρθει ποτέ εδώ. Because only now Διότι μόνο τώρα do I realize the real risk and cost. συνειδητοποιώ το κόστος. They weren't this articulate, by the way. Και φυσικά πρέπει να σας πω ότι δεν ήταν τόσο εύγλωτος εκείνη τη στιγμή. They wanted me to tell their wife that they love them. Ζήτησε να πω στη γυναίκα του ότι την αγαπάει. They tried to talk to me about their children, but they couldn't. They just kept breaking down. Προσπάθησε να μου πει για τα παιδιά του, αλλά δεν μπόρεσε. Ήταν σε κατάρρευση. This wasn't the time for a motivational talk either. Ούτε και αυτή ήταν μια στιγμή για μια ομιλία παρακίνησης. I started to talk them through some very, very practical steps to take. Ξεκίνησα λοιπόν να τον καθοδηγώ σε ορισμένα πολύ πρακτικά βήματα. So we have to start to spare the oxygen to make it last longer. Οπότε πρώτα χρειάζεται να κάνουμε οικονομία στο οξυγόνο για να διαρκέσει περισσότερο. We have to think about energy. Χρειάζεται να σκεφτούμε την ενέργεια. What have we got? What can we consume? Τι έχουμε, τι μπορούμε να καταναλώσουμε And what time have we got? και πόσο χρόνο έχουμε. Because the window is closing. Διότι το παράθυρο κλείνει. But the further down the mountain they get, the more likelihood they have to survive. Όμως, όσο περισσότερο κατέβαινε, τόσο περισσότερη ήταν η πιθανότητα να επιβιώσει. So I didn't say anything that was unnecessary. Δεν είπα λοιπόν τίποτα περιττό. I gave them very, very clear instructions. Του έδωσα πολύ ξεκάθαρες οδηγίες. How to think about their climate, Πώς να σκεφτεί την κατάβαση, how to ration their oxygen, πώς να κάνει οικονομία στο οξυγόνο and how to utilize what food they had left. και πώς να χρησιμοποιήσει ό,τι φαγητό του είχε απομείνει. Thankfully, Ευτυχώς, they made it down. τα κατάφερε. They weren't in a very great condition, Δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, but they survived. όμως επιβίωσε. They're alive and well today, Σήμερα είναι υγιής και καλά and they don't do motivational talks either. και ούτε κι αυτός κάνει ομιλίες παρακίνησης. They don't go around the world saying, "Look what I achieved." Δεν γυρνάει τον κόσμο λέγοντας «Πω, κοίτα τι πέτυχα». They don't even like talking about it. Στην πραγματικότητα ούτε που του αρέσει να μιλάει γι' αυτό. So we can be motivated at the right time, for a moment, it lasts briefly, Μπορούμε λοιπόν να βρεθούμε σε παρακίνηση για μια στιγμή, διαρκεί λίγο, but those athletes and those people who I was asked to say, "Well, you've worked in sport," όμως όλοι αυτοί οι αθλητές που έχω βρεθεί και που μου είπαν ότι ναι, έχεις δουλέψει στον αθλητισμό, they have good habits. έχουν καλές συνήθειες, They have discipline. έχουν πειθαρχία. And what we work on is the support and continuation of good habits and discipline on a daily basis. Και αυτό πάνω στο οποίο εργαζόμαστε είναι η υποστήριξη και η συνέχεια καλών συνηθιών σε καθημερινή βάση. So how do you think we do that? Πώς λοιπόν πιστεύετε ότι το κάνουμε αυτό? How do you do that? Πώς το κάνετε εσείς αυτό? Does anyone have any suggestions? Tell me something that you do that enables you to do what you should do on a daily basis. Έχετε να μου κάνετε κάποια πρόταση? Δηλαδή, τι είναι αυτό που κάνετε και σας δίνει τη δυνατότητα Anyone, one thing. να έχετε καλές συνήθειες την κάθε μέρα, έτσι ώστε να σας ενισχύουν να μπορείτε να κάνετε αυτό που κάνετε. Οποιοςδήποτε. Ένα πράγμα, αν θέλει να πει. Ναι. You drink coffee, Πίνω καφέ. and that keeps you disciplined. Και αυτό σου δίνει πειθαρχία. Okay. Βελτιώνει την απόδοσή μου, λέει ο φίλος. You see the results. Ah. Βλέπω το αποτέλεσμα. So driven by reward. Α, μάλιστα, παρακίνηση από την ανταμοιβή. That's why people eat chocolate bars every day as well, though. Say again. Γι' αυτό τρώμε και σοκολάτες κάθε μέρα. Think about the idea. Σκέφτομαι την ιδέα. So do you mean the value? Εννοείς την αξία? That's a key one. Αυτό είναι σημείο κλειδί. Remembering the value. Να θυμάστε την αξία. Keep focused on the target. Μένω εστιασμένοι στο στόχο. So we've got value, target, Αξία, στόχος, program. το πρόγραμμα. To have a program.
Το να έχεις πρόγραμμα. When you kind of do my role and you go to a party Όταν λοιπόν είσαι στο δικό μου ρόλο και πας σε ένα πάρτι and people ask you what you do professionally, και οι άνθρωποι με ρωτούν τι κάνω επαγγελματικά, I learned very quickly, έχω μάθει πολύ γρήγορα, stop telling people σταμάτα να λες στους ανθρώπους that I worked in health and nutrition. ότι εργάζομαι στην υγεία και τη διατροφή. Because two things happen. Διότι συμβαίνουν δύο πράγματα. The whole night, people tell you all about their problems, Όλο το βράδυ οι άνθρωποι σου μιλούν για τα προβλήματά τους and you always get someone who says, "Oh, would you write a program for me?" και έχεις πάντα κάποιον που θα σου πει θέλεις να μου φτιάξεις ένα πρόγραμμα. And they say, "If you write me a program, I'll do it." Και σου λέει, αν μου κάνεις ένα πρόγραμμα θα το κάνω. Αν μου I κάνεις go, ένα... "Wow, that's a good deal." Και λέω, καλό deal. So I do what I do for you for free, Οπότε θα κάνω αυτό που κάνω για σένα δωρεάν and you do it. και εσύ θα το κάνεις. Sounds amazing. Συναρπαστικό. How do I feed my children? Πώς θα ταΐσω τα παιδιά μου. How do I pay the mortgage? Πώς θα πληρώσω την Just υποθήκη. curious to know. But a program can help. But value, target, programming is essentially habits. Αλλά η αξία, ο στόχος, ο προγραμματισμός, όλα αυτά επί της ουσίας είναι συνήθειες. So before I start to give you ideas on what I think you should do to develop discipline, Οπότε, προτού ξεκινήσω να σας δίνω ιδέες στο τι πιστεύω θα έπρεπε να κάνετε έτσι ώστε να αποκτήσετε πειθαρχία, I want to get a bit real about the problem. θέλω έτσι να γίνω λίγο αληθινός με το πρόβλημα, να μιλήσω ειλικρινά. And I'm going to talk about that in the context of our diet, what we eat, Θα μιλήσω στο πλαίσιο της διατροφής, του τι τρώμε, and then I'm going to talk about it in the context of how much we should move. και μετά θα μιλήσω για το πώς θα πρέπει να κινηθούμε. So, you've all been lied to Σας έχουν πει ψέματα, λοιπόν, since you were born, από τότε που γεννηθήκατε. and you've probably lied to other people, Και πιθανότατα και εσείς έχετε πει ψέματα, τα ίδια ψέματα σε άλλους ανθρώπους. but you didn't know you were lying. Όμως, δεν το γνωρίζατε ότι σας έχουν πει ψέματα. And a lot of that deception is around what we eat. Και μεγάλο μέρος αυτής της απάτης έχει να κάνει με το τι τρώμε. Have you ever heard of the term a food swamp? Έχετε ακούσει τον όρο διατροφικός βάλτος. Anyone? No? Κανείς? Have you ever heard of the term a food ghetto? Έχετε ακούσει τον όρο διατροφικό γκέτο. No? Όχι? Interesting, because you all live in one. Πολύ ενδιαφέρον, γιατί ζείτε σε ένα τέτοιο. I do this, I get to go everywhere. And I do this wherever I go. Εγώ μεγάλωσα επίσης με αυτό και αυτό το πράγμα που κάνω τώρα το κάνω όπου και αν πάω. I go to the center of the city and to the village, and when I'm driving from the airport, Πάω στο κέντρο της πόλης, σε κάποιο χωριό, οδηγώντας από το αεροδρόμιο and I look at what foods own the headlines. και βλέπω ποια φαγητά υπάρχουν στις επικεφαλίδες, στους τίτλους. So what messages are around you every day? Δηλαδή, τι μηνύματα υπάρχουν γύρω σας κάθε μέρα. What is available to you every day? Τι σας είναι διαθέσιμο την κάθε μέρα. And I won't pick on any one industry or business, Και δεν θα επιλέξω κάποια συγκεκριμένη βιομηχανία ή επιχείρηση, but everywhere I go, αλλά οπουδήποτε κι αν πάω, I see the golden arches. βλέπω τις χρυσές αψίδες, I see the mermaid. βλέπω τη γοργόνα, I see pizza places. βλέπω πιτσαρίες, I see chicken that's been Kentucky fried. βλέπω κοτόπουλο που έχει ψηθεί με τον τρόπο του Κεντάκι. I see all of these big global businesses Βλέπω όλες αυτές τις παγκόσμιες επιχειρήσεις. on billboards. Σε διαφημιστικές πινακίδες. They have the best places on the high street. Έχουν τα καλύτερα σημεία στην Εθνική Οδό. And in their windows and on their billboards, they send messages to you about food 24 hours a day. Και στις βιτρίνες, στις διαφημιστικές πινακίδες, σας πουλούν διατροφικά μηνύματα κάθε μέρα 24 ώρες το 24ωρο. They are on the television, Στην τηλεόραση, the radio, στο ραδιόφωνο, social media, στα μέσα κοινωνικής search δικτύωσης, engines. στις μηχανές αναζήτησης.
you are exposed on average to 10,000 advertisements per day. Εκτίθεστε κατά μέσο όρο σε 10.000 διαφημίσεις ημερησίως. What you think are your thoughts Αυτά που νομίζετε ότι είναι οι σκέψεις σας, are actually the outcomes of your manipulation. είναι στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα της χειραγώγησης που έχετε υποστεί. The Food Standards Authority that regulate Europe Οι αρχές, οι ρυθμιστικές αρχές της διατροφής στην Ευρώπη say that it's illegal to attach an emotion to a food. λένε ότι είναι παράνομο να συνδέσεις ένα συναίσθημα με μία τροφή. So when I draw a heart on top of a coffee cup, Όταν λοιπόν ζωγραφίζω μία καρδιά στο πάνω μέρος μιας κούπας καφέ, ενός κύπελου με καφέ, what does that mean to you? τι σημαίνει αυτό για σας? When I call something a happy meal, Όταν αποκαλώ κάτι ένα χαρούμενο ή ευτυχισμένο γεύμα, happiness is an emotion. η ευτυχία είναι ένα συναίσθημα. Apparently, the minute you eat it, you are automatically happy. Προφανώς, αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο θα γίνεις αυτόματα χαρούμενος ή ευτυχισμένος. No matter what. Ό,τι και αν συμβεί. So you could literally have just been given the worst possible news. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, σου έχει δοθεί το χειρότερο δυνατό γεύμα που θα μπορούσες να καταναλώσεις. Like literally, you've just been told you've got 10 minutes left to live. Είναι στην πραγματικότητα σαν να σου έχουν πει ότι «OK, σου μένουν 10 λεπτά ζωής». But you have a happy meal. Όμως είναι happy meal, είναι χαρούμενο γεύμα, So you ευτυχισμένο. go, doesn't seem so bad now. Όχι άσχημα. Feel quite happy about it. Νιώθω πολύ καλά με αυτό. And I love this coffee. Love it. Μ' αρέσει αυτός ο καφές, το λατρεύω. And all this control of language is what we call a food swamp. Όλος αυτός ο έλεγχος πάνω στη γλώσσα είναι αυτό που αποκαλούμε διατροφικό βάλτο. And it's driven by billions of pounds worth of revenue every year. Και προωθείται και καθοδηγείται από δισεκατομμύρια λιρών σε εισόδημα κάθε χρόνο. And so most people know that most of those foods aren't really that good for them. Οι περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν γνωρίζουν ότι τα περισσότερα από αυτά τα φαγητά δεν είναι και πολύ ευεργετικά. And so what do they say? Τι θα έλεγαν λοιπόν? What do you say? Εσείς τι λέτε? When you go to these places, how is it you reassure yourself? Όταν πηγαίνετε στα μέρη αυτά, πώς καθησυχάζετε τον εαυτό σας? Do you say, it's okay once in a while? Λέτε, είναι εντάξει για μια φορά στο τόσο, δεν πειράζει. Once in a while, it's okay. Μια φορά στο τόσο, δεν πειράζει. What's once in a while? Αλλά πόσο είναι το μια φορά στο τόσο? I regularly meet people who will have a chocolate bar or a piece of cake every day. Πολύ συχνά συναντώ ανθρώπους που θα φάνε σοκολάτα, μια μπάρα σοκολάτας ή ένα κομμάτι κέικ κάθε μέρα. They'll be at work. They get to around about 10:30. Φτάνουν στο περίπου στις 10:30 They say, I've been really good today, και θα πούνε, τα πήγα πολύ καλά σήμερα. so I'm going to treat myself to a chocolate biscuit. Οπότε θα με κεράσω ένα μπισκοτάκι σοκολάτας. How good have you been? Πόσο καλός ήσουν? Are you Gandhi? Είσαι ο Γκάντι? Have you just cured a disease? Έχεις μόλις θεραπεύσει κάποια ασθένεια? Have you donated millions to children's charity? Έχεις δωρήσει εκατομμύρια σε κάποια φιλανθρωπική οργάνωση για παιδιά? And then the big question for me is, are you a dog? Και το πιο σημαντικό ερώτημα για μένα είναι, είσαι σκυλός? Because that's how you treat and train dogs, isn't it? Διότι έτσι εκπαιδεύεις τα σκυλιά, με κερασματάκια. You give them you did really good. Ναι, There λες, you go. καλό σκυλί, Really πάρε το κερασματάκι σου. Don't poo on the floor. Really good. Μην τα κάνεις στο πάτωμα, Well πάρε done. κερασματάκι, καλό σκυλί. I've been really good. I'm going to have a treat. Ήμουν πολύ καλός, να το κερασματάκι μου. It's only once in a while, Μια φορά στο τόσο, but we know, don't we? Let's get serious for a moment. όμως ας σοβαρευτούμε. Το ξέρουμε, έτσι δεν είναι? We know that refined sugars, Ξέρουμε ότι τα εξευγενισμένα σάκχαρα, we know that ultra-processed foods τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, are not only low in nutrition, δεν είναι μόνο ελλειμματικά σε διατροφή, σε θρέψη, but they also cause genuine measurable damage to the gut. στην πραγματικότητα προκαλούν μετρήσιμη ζημιά στο έντερο. I don't like to do food fear, Δεν μ' αρέσει να κάνω διατροφική θεωρία,
But we know that it's really easy for us to get into bad habits. Ή να προκαλώ το φόβο, όμως ξέρουμε ότι είναι εύκολο να περάσουμε σε κακές συνήθειες, να μπούμε σε κακές συνήθειες. And say it's once in a while, Και να πούμε, είναι μια φορά στο τόσο. when it's simply not true. Το οποίο στην πραγματικότητα απλά δεν είναι αλήθεια. And because we so believe in the magic of tomorrow, Και επειδή πιστεύουμε τόσο πολύ στη μαγεία του αύριο, we get really comfortable with going, well, today wasn't so good. βολευόμαστε και λέμε, εντάξει, σήμερα δεν πήγε τόσο καλά. I'll do better tomorrow. Θα τα πάω καλύτερα αύριο, In that magical land. σε αυτή την μαγική γη. But tomorrow, future you has to live with the consequences of the choice today you made. Αύριο όμως ο μελλοντικός εαυτός σου θα χρειαστεί να ζήσει και να επιβιώσει με τις επιλογές που εσύ έκανες σήμερα. I want you to consider for a moment the idea of comfort food. Και θέλω για λίγο να συλλογιστούμε, να λάβουμε υπόψη μας την ιδέα του φαγητού της άνεσης, το comfort food. Is that a phrase over here? Είναι φράση αυτό εδώ, το χρησιμοποιείτε? Yeah, comfort Ναι. food. Το comfort Yeah, food. Ναι. tough day, Δύσκολη μέρα, someone broke your heart, κάποιος σου ράγιζε την καρδιά, yeah, lost your job, έχασε τη δουλειά σου, someone smacked into your car, κάποιος σε τράκαρε, yeah, you go home, γυρνάς σπίτι you say, that's it. και λες, αυτό ήτανε. I'm going to put television on, Θα ανοίξω την τηλεόραση, I'm going to go into the cupboard, θα πάω στο ντουλάπι, I'm going to get a big bag of fresh carrots, θα πάρω μια σακούλα φρέσκα καρότα and I'm going to comfort myself all night. και θα φάω με Yeah. την άνεσή μου. Really familiar with that. Όλοι το ξέρετε αυτό, Or Ή do you go home, γυρνάτε στο σπίτι, say, I'm going to binge on my favorite box set, είναι ότι θα φάω με μανία το αγαπημένο μου κουτάκι, go to the freezer, θα πάω στην κατάψυξη, take out the ice cream, θα βγάλω το παγωτό and go, now I'm feeling comforted. και τώρα θα πω νιώθω καλά, ωραία. And we know why. We know the mechanism. Και ξέρουμε γιατί, γνωρίζουμε το μηχανισμό. Those sugars and those fats Αυτά τα σάκχαρα και τα λίπη flood in the brain with dopamine, κατακλείζουν τον εγκέφαλο με ντοπαμίνη, the reward hormone, την ορμόνη της ανταμοιβής, and oxytocin, το κίνη, the love hormone. την ορμόνη της αγάπης. Broke my heart, Μου ράγιζε την καρδιά. but I feel all right. Αλλά νιώθω καλά. Feel better about it. Νιώθω καλύτερα τώρα. And we call this bliss point technology. Αυτό λοιπόν το αποκαλούμε τεχνολογία του σημείου ευδαιμονίας. So the worst part is Και το χειρότερο είναι they formulate these products because they know that's the outcome. ότι διαμορφώνουν αυτά τα προϊόντα διότι γνωρίζουν ότι αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. It's impossible to get addicted to real food, Είναι αδύνατον να εθιστείς σε αληθινή τροφή. but it's really easy to get addicted to ultra-processed food. Είναι όμως πάρα πολύ εύκολο να εθιστείς σε υπερεπεξεργασμένη τροφή. And so we are surrounded by addicts. Έτσι λοιπόν είμαστε περικυκλωμένοι από εθισμένους. And that might sound like a strong statement, but it's true. Και αυτό μπορεί να ακουστεί σαν μια αιχμηρή δήλωση, όμως είναι αλήθεια. Look at the increased rate of obesity, Και δείτε τα αυξημένα ποσοστά της παχυσαρκίας, type 2 diabetes, του διαβήτη τύπου 2, metabolic syndrome, του μεταβολικού συνδρόμου, cardiovascular disease, των καρδιαγγειακών ασθενειών, certain types of cancer, συγκεκριμένων τύπων καρκίνου, Alzheimer's, το Alzheimer, Parkinson's. το Parkinson's. The list goes on and on. Και η λίστα Stroke, συνεχίζει. Εγκεφαλικά, neurological dysfunction. νευρολογικές δυσλειτουργίες. And what we've created is a society where we confuse what's common with what's normal. Και βρισκόμαστε σε μια κοινωνία όπου συγχέουμε το τι είναι συχνό με το τι είναι κανονικό, φυσιολογικό. So because all of these brands are everywhere, Επειδή λοιπόν όλες αυτές οι εταιρείες και τα brands βρίσκονται παντού, because we're so familiar with their narrative and their message, επειδή έχουμε εξοικειωθεί τόσο πολύ με τη διαλεκτική τους και το μήνυμά τους, because people consuming it is so common,
με αυτό το αφήγημα και επειδή οι άνθρωποι που τα καταναλώνουν αυτά είναι τόσο κοινοί, συχνοί, because poor health is so common, επειδή η κακή υγεία είναι ένα τόσο κοινό φαινόμενο, we've normalized it all. το έχουμε κανονικοποιήσει όλο αυτό. So you don't need motivation. Δεν χρειάζεσαι λοιπόν παρακίνηση. You should just be angry. Θα έπρεπε να είσαι απλά θυμωμένος. You should be really angry every day. Θα έπρεπε να είσαι πραγματικά θυμωμένος κάθε μέρα. I am. Εγώ είμαι. I take great offense to it all. Say again. I take great offense to it all. Προσβάλλομαι πάρα πολύ από όλο αυτό. That's what, if you want to use the word motivation, that's what motivates me. Εάν λοιπόν θέλεις να χρησιμοποιήσεις τη λέξη παρακίνηση, αυτό μου δίνει εμένα παρακίνηση. I'll tell you a big problem with the world. Και θα σας πω ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει ο κόσμος σήμερα. This isn't the big problem, the next bit. Δεν είναι το μεγάλο ακολουθεί. I'm 50. That's not the big problem. Είμαι 50, αυτό δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα. But I exercise every single day. Όμως ασκούμε σε καθημερινή βάση, κάθε μέρα. And most days I go for a run. Τις περισσότερες μέρες βγαίνω για τρέξιμο. I don't care about the weather, Δεν με νοιάζει ο καιρός, how cold it is. πόσο κρύο έχει. I'm from the UK. So Στην Αγγλία μένω. you quickly get used to that bit. Γρήγορα το συνηθίζεις. How hot it is. Πόση ζέστη έχει. Love running in the heat. Μου αρέσει να τρέχω στη ζέστη. I don't care whether it's a city or it's a forest. Δεν με νοιάζει αν είμαι στην πόλη ή σε δάσος. I don't care if it's flat or uphill. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι οριζόντιο ή αν τρέχω σε κάποιο λόφο. One of the greatest privileges of my entire life is that I am fit and well enough to go and run every day. Ένα από τα μεγαλύτερα προνόμια της ζωής μου είναι ότι είμαι σε αρκετά καλή φυσική κατάσταση και σε αρκετά καλή κατάσταση υγείας, έτσι ώστε να μπορώ να τρέχω κάθε μέρα. But here's the problem. Όμως, το πρόβλημα. People go, fitness freak. Με λένε, είσαι fitness freak. They go, well, you're like, it's too much. Είναι πολύ, λένε. I'm not a freak. Όχι, δεν είμαι φρικιό, δεν είμαι παράξενος. It's not too much. Ούτε είναι αυτό υπερβολή. On average, Κατά μέσο όρο, it's between 30 and 60 minutes a day. είναι από 30 έως 60 λεπτά την ημέρα, κατά μέσο όρο. Do you know what percentage of your day is 30 minutes? Ξέρετε τι ποσοστό της ημέρας σας είναι τα 30 λεπτά? Ναι, πες μας. 2%. 2%. 2%. 2%. So if you do an hour, 4%. Αν λοιπόν κάνεις μία ώρα, 4%. So 96% of the day, I'm not a fitness fanatic freak. Οπότε, στο 96% της ημέρας, όχι, δεν είμαι ένα φρικιό με την άσκηση. But because you might go for a run and maybe go to the gym, Επειδή όμως πάω για τρέξιμο ή πάω στο γυμναστήριο, the average person says, wow, every day. ο μέσος άνθρωπος θα πει «Wow, κάθε μέρα, Every day. κάθε μέρα». How do you find the time? Πού βρίσκεις το χρόνο? How do you keep motivated? Πώς μένεις σε παρακίνηση? I don't keep motivated. Δεν βρίσκομαι σε παρακίνηση. I don't even keep disciplined. Δεν κρατάω καν την πειθαρχία. It's a privilege. Είναι ένα προνόμιο. I want to take something from every day. Θέλω να πάρω κάτι από την κάθε μέρα. So imagine today from my perspective. Φαντάσου λοιπόν τη σημερινή μέρα από τη δική μου οπτική γωνία. I got into Athens late last night, Έφτασα στην Αθήνα αργά χτες το βράδυ, set my clock for 6. έβαλα το ξυπνητήρι στις 6 I wake up and it's already gorgeous and hot. και σηκώθηκα και είναι ήδη υπέροχη μέρα και έχει αρκετή ζέστη. I'm in the heart of one of the greatest ancient cities on the planet. Βρίσκομαι στην καρδιά μία από τις πιο αρχαίες και υπέροχες πόλεις του πλανήτη. I can't wait to get out. Ανυπομονώ να σηκωθώ. I put my running stuff on. Βάζω τα ρούχα του τρεξίματος Within 5 minutes, I can see the Acropolis. και μέσα σε 5 λεπτά βλέπω την Ακρόπολη. I'm running around these streets, up and down, Temple of Zeus. Τρέχω εκεί στους δρόμους, πάνω, κάτω, ναός του Διός. I run around the Acropolis. Τρέχω γύρω-γύρω από την Ακρόπολη. I find that really cool rock that I was shown last year. Βρίσκω ένα πολύ ωραίο βράχο που μου έδειξαν πέρσι. Take a selfie, standard. Βγάζω μια selfie, στάνταρ. Run back down, Τρέχω πάλι πίσω, κατεβαίνω.
all in around about 8 kilometers. Όλα και όλα περίπου 8 χιλιόμετρα. 28 minutes. 28 λεπτά. That's it. Wow. Wow, If I don't do anything else today, I had that. Ακόμα και αν δεν πετύχω τίποτα άλλο σήμερα, I took έχω that αυτό. from the day. Αυτό το τράβηξα από τη μέρα, το κέρδισα. I don't need motivating. Δεν χρειάζομαι παρακίνηση. I just need the opportunity. Χρειάζομαι απλά την ευκαιρία. So, let's take the focus off me and onto elite athletes. Οπότε, ας πάρουμε την εστίαση από μένα και ας δούμε τους αθλητές του ύψους του επίπεδου. They're not motivated either, I promise you. Ούτε κι αυτοί βρίσκονται σε παρακίνηση, σας το υπόσχομαι. They are the two, what we call the two Ds. Είναι αυτό που αποκαλούμε εμείς τα 2 D. Disciplined and dedicated. Πειθαρχημένοι και αφοσιωμένοι. Or disciplined and determined. Ή αφοσιωμένοι και αποφασισμένοι. Our man's gone because they want rewards. Ο δικός μας εδώ άνθρωπος έφυγε γιατί θέλει ανταμοιβές. Because they are focused on a goal. Διότι έχει εστιάσει στο στόχο. They want to achieve. Θέλει να πετύχει. They want actually more often than not to prove they're the best. Στην πραγματικότητα, τις περισσότερες φορές θέλει να αποδείξει ότι είναι ο καλύτερος. Before I worked in sport, Προτού λοιπόν εργαστώ στον αθλητισμό, I thought sports people were great role models. πίστευα ότι οι αθλητές είναι πολύ ωραία πρότυπα. I've spent 30 years working in sport. 30 χρόνια λοιπόν εργάζομαι τώρα στον αθλητισμό. They're only good role models if you want to be a narcissist. Είναι καλά πρότυπα μόνο αν θέλεις να είσαι ναρκισσιστής. They are selfish, Είναι εγωιστές, hugely competitive, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, strong-willed, έχουν ισχυρή βούληση, hyper-focused, είναι υπερεστιασμένοι, until μέχρι they achieve. να πετύχουν. Then they become some of the nicest people you could ever meet in your life. Τότε γίνονται ορισμένοι από τους καλύτερους ανθρώπους που μπορεί να γνωρίσεις στη ζωή σου. But they are disciplined. Όμως έχουν πειθαρχία. Or Ή they're not disciplined at all, δεν έχουν καθόλου πειθαρχία, but they have teams of people around them like us who keep them disciplined. έχουν όμως ομάδες ανθρώπων γύρω τους, όπως εμείς, που τους κρατούν σε πειθαρχία. You see, when you're a professional athlete, Βλέπεις, όταν είσαι επαγγελματίας αθλητής, you have people like me who devise your nutrition and tell you what to eat. έχεις ανθρώπους σαν και εμένα που κατασκευάζουν τη διατροφή σου και σου λένε τι να φας. Quite often, those meals are made for you. Πολύ συχνά αυτά τα γεύματα είναι ήδη φτιαγμένα, προετοιμασμένα για σένα. Your supplements are decided for you. Τα συμπληρώματά σου έχουν προαποφασιστεί για λογαριασμό σου. They are given to you when you should take them. Σου δίδονται την ώρα που πρέπει να τα πάρεις. The coach makes you accountable. Ο προπονητής σε καθιστά υπεύθυνο, υπόλογο. You have to be on the pitch or at the track or in the gym. Χρειάζεται να είσαι στο γήπεδο ή στο στίβο ή στο γυμναστήριο. Because that's when the session is taking place. Διότι τότε λαμβάνει χώρα η προπόνηση. What you will do in the session is given to you. It's programmed for you. Αυτό το οποίο θα κάνεις κατά τη διάρκεια της προπόνησης σου δίδεται, έχει προγραμματιστεί για λογαριασμό σου. They don't figure it out for themselves. Δεν το σκέφτονται μόνοι τους ο καθένας. I know you would think that if you read their autobiographies. Και αυτό ίσως να το σκέφτεστε αν έχετε διαβάσει την αυτοβιογραφία ενός αθλητή. I've worked with several athletes who've written books. Έχω δουλέψει με πάρα πολλούς αθλητές που έχουν γράψει βιβλία. And I meet them afterwards. Say again, please. I meet them afterwards. Και τους συναντώ και στη συνέχεια. And I say, where's the chapter that says about all the nutrition plans Και του λέω, and the testing and the training programs? πού είναι το κεφάλαιο που λέει για όλα τα διατροφικά γεύματα, τις πληροφορίες, τον προγραμματισμό, τα τεστ. And they go, I didn't think people wanted to know about that. Και μου λένε, They just want to know about me. δεν σκέφτηκα ότι οι άνθρωποι θα θέλουν να μάθουν για αυτά, μάλλον θα ήθελαν να μάθουν για μένα. So, athletes are either really disciplined or we keep them disciplined. Οι αθλητές λοιπόν είναι πραγματικά πειθαρχημένοι ή τους κρατάμε πειθαρχημένους. So again, we don't motivate athletes. Και πάλι λοιπόν, δεν παρακινούμε τους αθλητές. They are focused on achieving an outcome. Είναι εστιασμένοι στο να πετύχουν ένα αποτέλεσμα.
We build a platform, a route towards that to keep them focused and to keep them achieving. Και χτίζουμε μία πλατφόρμα, μία οδό, ώστε να τους βοηθήσουμε να πετύχουν αυτό που θέλουν. We teach them how to be disciplined or we keep them disciplined. Τους διδάσκουμε πώς να είναι πειθαρχημένοι ή τους κρατάμε πειθαρχημένους. And we get them to maintain daily good habits. Και τους βάζουμε να έχουν καθημερινές καλές συνήθειες. So if you want to learn anything from sport, I want you to learn these three things. Εάν λοιπόν θα ήθελα να μάθω κάτι από τον αθλητισμό ή να μάθετε εσείς, υπάρχουν αυτά τα τρία πράγματα. First of all, consistency is key. Πρώτα απ' όλα, η συνέχεια είναι το κλειδί. You're only as good as what you achieve today. Είσαι τόσο καλός όσο αυτό το οποίο πέτυχες σήμερα. One of the most boring things in the world Ένα από τα πιο βαρετά πράγματα στον κόσμο is listening to someone tell you about something they did 10 years ago. είναι να ακούς κάποιον να σου διηγείται κάτι το οποίο πέτυχε πριν από 10 χρόνια. You're not even biologically that person anymore. Βιολογικά δεν είσαι καν ο ίδιος άνθρωπος. The oldest bone in your body is around about 7 years old. Το πιο παλιό κόκαλο στο σώμα σου είναι περίπου 7 ετών. Each of those 37 trillion cells that you're made up of Κάθε ένα από αυτά τα 37 τρισεκατομμύρια κύτταρα από τα οποία αποτελείσαι και είσαι φτιαγμένος, that are dividing and replicating on a daily basis, τα οποία διαιρούνται και αναπαράγονται σε καθημερινή βάση, you've pretty much got a brand new set in a year, έχεις ούτε λίγο ούτε πολύ ένα καινούριο τέτοιο σετάκι κάθε χρόνο and after 7 years, you are literally not the person you were back then. και μετά από 7 χρόνια κυριολεκτικά δεν είσαι αυτός που ήσουν τότε. So stop telling me stories about someone that doesn't exist anymore. Οπότε σταματά να μου λες ιστορίες για κάποιον που δεν υπάρχει πια. You're the person I'm talking to. Σε σένα μιλάω τώρα. What did you do today? Τι κατάφερες εσύ σήμερα, τι έκανες. Consistency is key. Η συνοχή, η συνέχεια είναι το κλειδί. Secondly, values. Δεύτερον, οι αξίες. I asked you all earlier, are you who you want to be? Σας ρώτησα λοιπόν όλους, είσαι αυτός που θέλεις να είσαι. And that can be divided down into several different areas. Αυτό φυσικά μπορεί να διαιρεθεί σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. First of all, Πρώτα απ' όλα, morally, ηθικά. are you a good person? Είσαι ένας καλός άνθρωπος. Might sound like a strange question for a biologist to ask. Αυτό βεβαίως, ναι, πράγματι ακούγεται μια περίεργη ερώτηση για ένα βιολόγο. But there is an old school of philosophy that actually was founded here in Athens. Υπάρχει όμως μια παλιά σχολή φιλοσοφίας η οποία στην πραγματικότητα ιδρύθηκε εδώ στην Αθήνα. The Stoics. Οι Στοικοί. You probably know all about it. Μάλλον ξέρετε τα πάντα για αυτούς. And there is a great Stoic position. Και υπάρχει μια εξαιρετική στοική θέση. If you're unsure, Εάν δεν είσαι βέβαιος, just do the right thing. απλά κάνε το σωστό. That's it. Αυτό είναι. Just do the right thing. Απλά κάνε το σωστό. I'm going to tell you a little story now. Θα σας πω μια ιστορία τώρα. I was out with a friend of mine probably about a year ago. Ήμουνα έξω με ένα φίλο μου πριν από κάνα χρόνο περίπου. And he's married, Είναι παντρεμένος, he's got a couple of children, έχει 2 παιδάκια. and we'd all had a couple of drinks. Είχαμε πιει και 2 ποτά, ξέρω εγώ. And a young lady Και μια νεαρή κυρία, who was way out of his league που είναι Really? πολύ μακριά από εκείνον εμφανισιακά, was showing some interest in him. του έδειχνε κάποιο ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον της. And he said to me, Col, what do you think I should do? Και μου λέει, Κολ, τι πιστεύεις ότι θα πρέπει να κάνω? I said, you should do the right thing. Και του είπα, πρέπει να κάνεις το σωστό. What's the right thing to do? Ποιο είναι το σωστό? And he said, let's just go somewhere else. Και μου είπε, πάμε κάπου αλλού. It's easy, isn't it? Εύκολο. There's Δεν, no είναι. challenge. Just do the right thing. Δεν υπάρχει πρόκληση. Κάνε το σωστό. It answers itself. Αυτό απαντάει μόνο του στην ερώτηση. So now I want you to imagine you're walking home, Οπότε τώρα θέλω να φανταστείς ότι γυρνάς στο σπίτι, you're hungry, πεινάς the only place open has got golden arches. και το μόνο μέρος που έχει μείνει ανοιχτό έχει χρυσές αψίδες. And you're hungry. Και πεινάς. Once in a while. Μια στο τόσο. Or do the Ή- right thing. Ή κάνε το σωστό. Or do the right thing.
να κάνεις απλά το σωστό. Walk past. Να το προσπεράσεις. Go home. Πήγαινε σπίτι σου. Just do the right thing. Κάνε το σωστό. When you, by the way, you all drive like lunatics. Παρεμπιπτόντως, οδηγείτε όλοι σαν τρελοί. When you're in traffic Όταν βρίσκεσαι στην κίνηση and someone wants to join the road, και κάποιος θέλει να βγει στον δρόμο, just do the right thing. κάνε το σωστό. Let them. Άφησέ τον. Don't go, "Beep, beep, beep." You love, honestly, Athens, you love a horn. Μην πατάτε την κόνα. Έχετε, το ξέρουμε. I was running this morning and I got used to it after a while. Σήμερα το πρωί έτρεχα, μετά από λίγο καιρό βέβαια το συνήθισα. The first few made me jump and run a bit faster. Οι πρώτες με έκαναν έτσι να τρέξω λίγο πιο γρήγορο. So you just do the right thing. Οπότε, απλά κάνε το σωστό. So your values personally, but then secondly, Οι αξίες σου λοιπόν σε προσωπικό επίπεδο, όμως στη συνέχεια, the value you attach to the things that you want to do. η αξία την οποία επισυνάπτεις τα πράγματα τα οποία θέλεις να κάνεις. So here's an easy one. Ένα ευκολάκι. If you feel like you need to lose weight, Εάν νιώθεις ότι θέλεις να χάσεις βάρος, you have to attach a value to that that means so much you could not possibly corrupt yourself. θα πρέπει να επισυνάψεις μια τέτοια αξία σε αυτό η οποία να είναι τόσο μεγάλη που δεν θα μπορείς να αυτοδιαφθαρείς. And it has to be so valuable that you cannot for a moment Και θα πρέπει να είναι τόσο μεγάλης αξίας που δεν θα μπορείς ούτε για μία στιγμή drop your standards. να ρίξεις τα στάνταρτ σου. Because it means too much to you. Γιατί αυτό σημαίνει πάρα πολλά για σένα. Say your value that you want to attach is to being able to run 10 kilometers. Ας πούμε λοιπόν ότι η αξία που θέλεις να επισυνάψεις αυτό είναι να μπορείς να τρέξεις 10 χιλιόμετρα. Again, you have to make that so meaningful that not for any excuse would you miss an opportunity to go and run. Και πάλι λοιπόν αυτό θα πρέπει να το κάνεις να έχει τόσο πολύ νόημα για σένα που δεν θα μπορείς να αφήσεις καμία ευκαιρία για να πας για τρέξιμο να πάει χαμένη. I'm not a business person, Εγώ δεν είμαι επιχειρηματίας. but if you want to grow your business, Αν όμως θέλεις να αναπτύξεις, να μεγαλώσεις την επιχείρησή σου, if you want more customers, αν θέλεις περισσότερους πελάτες, you want to bring in more partners, θέλεις να φέρεις περισσότερους συνεργάτες, you want to widen your network, θέλεις να διευρύνεις το δίκτυό σου, you have to make that so valuable, so meaningful, χρειάζεται αυτό να το κάνεις τόσο πολύτιμο και να έχει τόσο πολύ νόημα, that the thought of picking up a phone όπου η σκέψη του να σηκώσεις το τηλέφωνο or sending an email ή να στείλεις ένα email, seems like a privilege, να σου φαίνεται ότι είναι προνόμιο, not a task, όχι καθήκον, because the value of what you want to achieve is upon you in every waking moment. διότι η αξία αυτού που θέλεις να πετύχεις βρίσκεται πάνω σου κάθε στιγμή της ημέρας σου που είσαι ξύπνιος. Where people lose their discipline is Και- where people lose their values. Και εκεί που οι άνθρωποι χάνουν την πειθαρχία τους, είναι το ίδιο σημείο που χάνουν την αξία τους, τις αξίες τους. There is a saying that I find myself saying to my eldest child a lot these days. Υπάρχει ένα ρητό το οποίο βρίσκω τον εαυτό μου να το λέω πάρα πολύ συχνά στο μεγαλύτερό μου το παιδί. Whether you think you can or you think you can't, you're probably right. Είτε πιστεύεις ότι μπορείς, είτε πιστεύεις ότι δεν μπορείς, μάλλον έχεις δίκιο. If you tell me you can do it, I believe you. Εάν μου πεις ότι μπορείς να το κάνεις, σε πιστεύω. But you've got to prove it to yourself. Πρέπει όμως να το αποδείξεις τον εαυτό σου. If you tell me you can't do it, Αν μου πεις ότι δεν μπορείς να το κάνεις, I believe you. σε πιστεύω. But it doesn't mean everybody else can't do it. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει. It just means you can't do it. Μόνο εσύ δεν μπορείς να το κάνεις. And then you've got to get real. Και μετά πρέπει να είσαι ειλικρινής. Have you got reasons why you can't do it? Έχεις κάποιο λόγο που δεν μπορείς να το κάνεις. Or have you got excuses as to why you can't do it? Ή έχεις κάποιες δικαιολογίες για τις οποίες δεν μπορείς να το κάνεις. Very rare anyone gives me a good reason. Πολύ σπάνια μου δίνει κάποιος έναν καλό λόγο. And I've heard them all. Και τους έχω ακούσει όλους. They sound like reasons to them, Για τον κάθε έναν που το λέει ακούγεται σαν να είναι λόγος, σαν να είναι μια αιτία πραγματική. but through my translation, Μέσα από τη δική μου τη μετάφραση όμως, they're typically excuses. συνήθως είναι μια δικαιολογία. And so in life, you've just got to be stronger than your best excuse. Στη ζωή λοιπόν χρειάζεται να είσαι πιο δυνατός από την καλύτερη δικαιολογία σου. So the classic excuse
Η κλασική δικαιολογία λοιπόν είναι, let's see if this is familiar to you all. για να δούμε αν σας είναι οικείο αυτό, I don't have time. δεν έχω χρόνο, I just don't have time. απλά δεν έχω χρόνο. I don't have time to make a meal. Δεν έχω χρόνο να προετοιμάσω ένα γεύμα, I don't have time to exercise. δεν έχω χρόνο να ασκηθώ, I don't have time to read a book. δεν έχω χρόνο να διαβάσω ένα βιβλίο. I'm too busy. Είμαι πολύ απασχολημένος. Everyone familiar with that one? Σας είναι οικείο αυτό? Let's be even more honest. Has anyone ever found themselves saying it? Είναι κάτι το οποίο έχετε βρει τον εαυτό σας να το λέει? I'd say it's quite universal. Νομίζω ναι. First of all, you will never find the time to do anything. You have to make it. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ποτέ δεν θα βρεις το χρόνο για να κάνεις κάτι. Χρειάζεται να τον δημιουργήσεις. So I used to do this next thing with my students when they started their degree. Οπότε αυτό που θα σας πω το έκανα με τους μαθητές μου όταν ξεκινούσαν προς το πτυχίο τους. Just so they knew I would not listen to their excuses. Έτσι ώστε να ξέρουν ότι δεν θα ακούσω τις δικαιολογίες τους. So we get 24 hours in a day. Έχουμε λοιπόν 24 ώρες σε μια μέρα. Ideally, you should sleep for 6 or 7. Ιδανικά θα πρέπει να κοιμάσαι 6-7. Let's say 7, Ας πούμε 7, because I'm being generous. γιατί είμαι και γενναιόδωρος. Most people Οι περισσότεροι άνθρωποι work between 7 and 9 hours a day. δουλεύουν μεταξύ 7 και 9 ώρες κάθε μέρα. Let's say 8. Ας πούμε 8. Yeah? So we're up to 15 hours. Είμαστε λοιπόν στις 15 ώρες. Okay? So how are you spending the other 9? Πώς ξοδεύεις τις υπόλοιπες 9? You might well have got to get somewhere. Okay. Μπορεί να μου πεις, πρέπει να φτάσω και στον προορισμό μου. How far away is it? Ωραία, πόσο μακριά είναι? How much time do you spend traveling? Πόσο χρόνο περνάς στις διαδρομές? Let's say it's 2 hours a day. Ας πούμε ότι είναι 2 ώρες την ημέρα. Still got 7 hours. Μένουν 7. How long does it take to make the average meal from fresh? Πόσο χρόνο χρειάζεσαι για να προετοιμάσεις ένα μέσο γεύμα από το 0? Do you know? Ξέρεις? 2 hours Δύο to ώρες. make the average meal from fresh. Για το μέσο γεύμα από το 0. It's between 30 minutes and an hour to make the average meal from Ναι, fresh. για το μέσο γεύμα από το 0, από 30 έως 60 λεπτά. Okay, so we're down to 7 hours. I'm going to give you 3 hours now to make 3 meals. I don't think you need that much time. Είμαστε τώρα στις 7 ώρες. Θα I'm σας going δώσω to και give it 3. to you. Θα So σας you got δώσω- 4 hours left. Αν σας δώσω 3 ώρες γι' αυτό, μας μένουν πάλι 4 ώρες. Okay, what are you doing with those 4 hours? Τι κάνεις με αυτές τις 4 ώρες? You could go to the gym, you Μπορείς να could πας go for a γυμναστήριο. run, but what are you doing with those 4 Αλλά hours? τι κάνεις? That's my question. When people tell me they have no time and we start to go, okay, we've got sleep and we've got travel to work and we've got work and then we've got plenty of time to make our meals. Okay, and the average person, No, go on. the average person, we get down to 4 or 5 or even sometimes 6 hours left per day. Οπότε λοιπόν, αφού ξεκαθαρίσαμε τι κάνεις, κοιμάσαι, πας στη δουλειά, δουλεύεις, έχεις όλο το χρόνο που χρειάζεσαι για να προετοιμάσεις τα γεύματά σου, για ένα μέσο άνθρωπο καταλήγουμε να έχουμε 4 ή 5 ή και 6 ώρες μέσα στην ημέρα διαθέσιμες. So what are you doing with them? Τι κάνεις με αυτές τις ώρες? Do you know what the... Go on. Ναι, πες. Working. Walking. Περπατάω. Okay, great. Ωραία. With kids, time with kids, absolutely. Χρόνος με τα παιδιά, βεβαίως, πολύ καλά. What else we got? Τι άλλο έχουμε? Listen to music. Ακούμε μουσική. Well, you can listen to music in the car. You can listen to music, you know, when you're cooking a meal. Μπορείς όμως να ακούσεις Sex. μουσική όταν, So όταν μαγειρεύεις. So we got sex. There's 30 seconds. Every day. Είπαμε λοιπόν και για το σεξ, να και τα 30 δευτερόλεπτα εκεί που πάνε, κάθε μέρα. Well done. Πολύ καλά, μπράβο. Procrastinate. A lot of people procrastinate. Ναι, αναβάλω, πολλοί άνθρωποι αναβάλουν. A lot of people do nothing. Πολλοί άνθρωποι δεν κάνουν τίποτα. Do you know what the average TV consumption time per day is in this country? Ξέρετε ποια είναι η μέση κατανάλωση τηλεόρασης κάθε μέρα σε αυτήν εδώ τη χώρα? Not quite as bad. Do anyone know? Ξέρει κανείς? 4 hours. 4 ώρες. Do you know what the average time spent on social media is per day in this country? Ξέρετε ποιος είναι ο χρόνος που ξοδεύεται στα social media κατά μέσο όρο σε αυτήν εδώ τη χώρα? 3
3. The Three. average is 3. Ο μέσος όρος είναι 3 ώρες. And you'll do some of them at the same time. Και κάποια από αυτά τα κάνεις και ταυτόχρονα. You'll be watching television, Βλέπεις τηλεόραση, having sex, κάνεις σεξ and posting a selfie. και αποστάρεις και μία selfie. Or am I doing it wrong? Κάνω κάτι λάθος? No, but you will. And actually, thinking about social media and the things we share, Καθώς σκεφτόμαστε λοιπόν τώρα στην πραγματικότητα για τα social media και τα πράγματα τα οποία μοιραζόμαστε, do bear in mind να έχετε κατά νου most of the likes that you get when you share a picture of your dinner τα περισσότερα likes που θα λάβετε όταν μοιραστείτε μια τέτοια φωτογραφία are from people sat on the toilet. είναι από ανθρώπους που κάθονται στην τουαλέτα. So think about that. Σκεφτείτε το λίγο, We all have the same amount of hours in a day and in a week. Όλοι έχουμε τις ίδιες ώρες ανά ημέρα και ανά εβδομάδα. The difference that shapes what we do with that time Η διαφορά που διαμορφώνει αυτό το οποίο κάνουμε στον χρόνο αυτόν is the value we attach to the things that we intend to do. είναι η αξία που επισυνάπτουμε στα πράγματα που έχουμε την πρόθεση να καταφέρουμε, να κάνουμε. What really matters to you? Αυτό το οποίο έχει πραγματικά σημασία για εμάς. You are the outcome of the things you do most often. Είσαι το αποτέλεσμα των πραγμάτων που κάνεις πιο συχνά. So instead of telling me about you, Οπότε, αντί να μου πεις για σένα, show me about you. δείξε μου για σένα. Be you, Να είσαι εσύ. for real. Στα αλήθεια. Be authentic. Να είσαι αυθεντικός. Develop good habits. Να αναπτύξεις καλές συνήθειες. So I have, back to me for a moment. Και επιστρέφω λίγο στον εαυτό μου. I'm human, Άνθρωπος είμαι and I have an ongoing joke with my children at home. και στο σπίτι με τα παιδιά μου έχω ένα αστείο το οποίο συνεχίζεται. So when it comes to that time in the day when I'm going to head out and go for a run, Όταν φτάσει εκείνη η ώρα της ημέρας που θα βγω έξω να τρέξω, quite regularly in the UK, πολύ συχνά στο Ηνωμένο Βασίλειο we can have rain, μπορεί να βρέχει and it comes from different directions. και μας έρχεται από διάφορες κατευθύνσεις. Sometimes we have rain that comes straight down. Κάποιες φορές έχουμε βροχή η οποία πέφτει κάθετα. Lots of times we have rain that kind of comes at you, Πολύ συχνά έχουμε βροχή η οποία μας την πέφτει ευθεία. and it can be cold. Μπορεί να έχει κρύο. And in the autumn and winter, it can be dark. Κάποιες φορές μπορεί να είναι σκοτάδι. But if I'm going to run, I'm going to run. Αν όμως είναι να τρέξουμε, πρέπει να τρέξουμε. Skin's waterproof. Το δέρμα μας είναι αδιάβροχο. I've got clothes on. Φοράω και ρούχα. You'll all be relieved to hear. Όπως με μεγάλη ανακούφιση μπορείτε να μάθετε. And so, just as I'm about to head out and run into whatever weather chaos there is, Καθώς λοιπόν πρόκειται να βγω έξω και να βρεθώ σε ό,τι χάος καιρικών συνθήκων υπάρχει εκεί έξω, I always say to the children, πάντα λέω στα παιδιά, it's a rubbish pastime, this. είναι πολύ άθλιο χόμπι αυτό. It's a rubbish hobby. Είναι χάλια χόμπι. And then I smile, Και μετά χαμογελάω and they laugh, και γελάνε and I run out. και βγαίνω έξω και τρέχω. And the minimum I will ever run is 5 kilometers. Και το λιγότερο το οποίο θα τρέξω είναι 5 χιλιόμετρα. It's not worth getting out of breath for less than 5 kilometers. Δεν αξίζει να χάσει την ανάσα σου για λιγότερο από 5 χιλιόμετρα. Because the easy excuse Διότι η εύκολη δικαιολογία is to go, well, the weather's not great. είναι να πεις ο καιρός δεν είναι καλός. It'll be safer to stay inside. Είναι πιο ασφαλές να μείνω μέσα. It's okay, I'll go tomorrow. Δεν πειράζει, θα πάω αύριο. That magical land. Σε αυτή τη μαγική γη. Yeah? And the problem we've got as a society is that we are all enablers. Και το πρόβλημα που έχουμε ως κοινωνία είναι ότι είμαστε όλοι διευκολυντές. Because we're surrounded by people who go, yeah, you don't want to go and run in that. Διότι περιβαλλόμαστε από ανθρώπους που θα μας πούν «Ναι, Horrible. βέβαια, δεν θες να βγεις να τρέξεις εκεί έξω. Stay home and have a coffee instead. Κάτσε σπίτι να πιεις ένα καφέ». But what I've learned is it doesn't matter what the weather is. Αυτό όμως που έχω εγώ μάθει είναι ότι δεν έχει σημασία πώς είναι ο καιρός. 3 times just today, 3 φορές, σήμερα μόνο, people have said to me, what time did you run at? μου είπαν, με ρώτησαν, τι ώρα έτρεξες? It's about 6:30. Περίπου 6:30. They said, it's already hot. Και μου είπαν, έχει ήδη ζέστη. I was like, yeah, it's about 29 degrees. Ναι, περίπου 29 βαθμούς.
You're like, that's hot. Έχει ζέστη. So yeah, it was lovely. Ναι, ήταν υπέροχα. Had a nice glow, Είχα- sweating, could see the sun. Είδα τον ήλιο, ίδρωσα. Oh, it's too hot. Πολύ ζέστη μου είπα. You see, for a lot of people, Βλέπετε, για πολλούς ανθρώπους it's too hot, έχει πολύ ζέστη, too cold, πολύ κρύο, too dry, είναι πολύ too ξηρασία, wet, έχει πολύ υγρασία, too light, είναι, too dark, έχει πολύ φως ή πολύ too σκοτάδι, far, είναι πολύ too μακριά, short, πολύ κοντά, too fast, πολύ γρήγορα, too slow, πολύ αργά, tomorrow. αύριο. A bit like waiting for motivation, Εάν χρειαζόταν να περιμένω για την παρακίνηση, if in life you keep waiting for the perfect conditions, εάν στη ζωή περιμένεις για τις τέλειες συνθήκες, you'll spend most of your life waiting θα περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου περιμένοντας and very little of your life doing. και πολύ μικρό μέρος της ζωής σου κάνοντας. And remember, when all is said and done, Και να θυμάστε ότι όταν όλα θα έχουν τελειώσει, there's usually more said than done, όπου συνήθως περισσότερα έχουν υποθεί και λιγότερα έχουν γίνει, and actions speak louder than words. οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια. Don't tell me, show me. Μη μου λες, δείξε μου, Whether it's your health, είτε αφορά την υγεία σου, your relationships, τη σχέση σου, your profession, το επάγγελμά σου. stop telling me. Σταμάτα να μου λες, Show me. δείξε μου. Be that thing every single day. Να είσαι αυτό το πράγμα την κάθε μέρα. Be who you want to be. Να είσαι αυτός που θέλεις να είσαι. And if right now, today, you're not who you want to be, Και αν σήμερα γνωρίζεις ποιος θέλεις να είσαι, start to make a change today. ξεκίνα να κάνεις την αλλαγή σήμερα. And stop believing in this idea Και σταμάτα να πιστεύεις σε αυτή την ιδέα that you will hear or read or see something ότι θα ακούσεις ή θα διαβάσεις ή θα δεις κάτι that will motivate you into all action. το οποίο θα σε παρακινήσει σε όλη τη δράση που μπορείς να κάνεις. That that's the thing. Ότι αυτό είναι. People love that. It's really provocative. Οι άνθρωποι το βρίσκουν πολύ προκλητικό, πολύ προβοκατόρικο. They say, I watched this YouTube video Θα μου πούνε για παράδειγμα, είδα αυτό το βίντεο στο YouTube and it changed everything I thought. και μου άλλαξε όλα όσα σκεφτόμουν. And from that point on, I went on and did everything. Και από εκείνη τη στιγμή βγήκα και τα έκανα όλα. Stop lying. Σταματήστε τα ψέματα. No, you didn't. Δεν το έκανες. There'll be times when you didn't do anything. Υπήρξαν στιγμές που δεν έκανες τίποτα. It's just not true. Δεν είναι αλήθεια. It just sounds good. Απλά ακούγεται καλό. And a bit like the filter on your phone, Και κάπως όπως το φίλτρο στο τηλέφωνό σου, we've got into the habit of trying to make things look or sound better than they actually are. έχουμε αποκτήσει τη συνήθεια να προσπαθούμε να κάνουμε τα πράγματα να ακούγονται ή να φαίνονται καλύτερα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Because the boring truth is, Διότι η βαρετή αλήθεια είναι it's all about embracing the hard work. ότι χρειάζεται να αγκαλιάσεις τη σκληρή δουλειά. In life, I am surrounded by people, Στη ζωή έχω γύρω μου ανθρώπους, people that I meet, ανθρώπους που συναντώ, that tell me I would have, but. που μου λένε ότι θα είχα κάνει, αλλά Or I wish I could, but. ή μου λένε μακάρι να μπορούσα να, αλλά I love playing the drums. θα ήθελα να παίζω drums. And so every now and then you'll get the chance to have a play of the drums. Μια στο τόσο έχεις την ευκαιρία να παίξεις, And there's always one person υπάρχει πάντα μόνο ένα άτομο who says, I wish I could do that, και που μου λέει μακάρι να μπορούσα κι εγώ. but. Αλλά And then you get the whole blah, 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 blah. και αυτό που ακολουθεί είναι όλο το η ιστορία. I've seen people meet professional Premiership footballers. Έχω δει ανθρώπους να συναντούν αθλητές της Premier League And they'll say, I could have been a footballer, και τους λένε θα μπορούσα κι εγώ να έχω γίνει ποδοσφαιριστής. but. Αλλά
I've seen people meet entrepreneurs who I know, really successful people. Έχω δει ανθρώπους να συναντούν πολύ, πολύ πετυχημένους επιχειρηματίες. I was always going to build my own business, Θα έχτιζα και εγώ την επιχείρησή μου, but... αλλά... And they get lost in all that. Και πραγματικά αυτός που το λέει χάνεται μέσα σε όλο αυτό το... And sometimes I'll say, do you believe in all that? Και μερικές φορές ρωτάω, εσύ τα πιστεύεις όλα αυτά? You know all that excuse language? Do you believe in that? Όλη αυτή το αφήγημα της δικαιολογίας, το πιστεύεις? Does it help you sleep at night? Σε βοηθάει να κοιμηθείς τα βράδια? Have you said it enough times that it feels convincing? Το έχεις πει τόσες φορές που το νιώθεις ότι είναι πιστικό? Because I don't believe in it. Διότι εγώ δεν το πιστεύω. I used to, going back to my students, Πίσω στους μαθητές μου λοιπόν, because anyone who studied at university, you know, διότι όσοι έχετε σπουδάσει σε πανεπιστήμιο το γνωρίζετε, you show for a tutorial with the professor, εμφανίζεσαι λοιπόν για ένα εργαστήριο με ένα καθηγητή and I say, so where's your assignment? και λέω, ωραία, πού είναι η εργασία σου, για δείξε μου. And they go, well, I would have had it ready for today, Και μου λένε, θα την είχα έτοιμη για σήμερα, but... αλλά... And so day one with my new students, Οπότε την πρώτη μέρα με όλους μου τους νέους φοιτητές, I used to tell them that the song of but συνήθως τους λέω λοιπόν ότι το τραγούδι του αλλά was the soundtrack to the slow march to hell. είναι το soundtrack της βόλτας προς την κόλαση. And everybody in the history of human race who walked towards the big sign of failure Και όλοι κατά τη διάρκεια του ανθρώπινου γένους που περπάτησαν προς αυτό τη μεγάλη ταμπέλα της αποτυχίας, were in a big queue together. ήταν μαζί σε μια πολύ μεγάλη ουρά. And they were all going, but, 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 but. Και αυτό που συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν είναι αλλά, 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 αλλά. The only thing you should do with but Το μόνο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε με το αλλά is get off it είναι να το ξεκαβαλήσουμε and do the things you meant to do. και να κάνουμε τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. And be stronger than your best excuse. Και να είστε πιο δυνατοί από την καλύτερη δικαιολογία σας. And so how do we do that? Πώς το κάνουμε λοιπόν αυτό? It's through willful practice. Μέσα από την ηθελημένη εξάσκηση. And recognizing that we're constantly working towards improvement and not perfection. Και να αναγνωρίσουμε ότι συνεχώς εργαζόμαστε προς την βελτίωση και όχι την τελειότητα. So I want you to think for a moment. I've got just about 13 minutes left, and the rest of this talk is all about each and every single one of you. Θέλω λοιπόν να σκεφτείτε, γιατί μου έχουν μείνει περίπου 30 λεπτά και αυτή η ομιλία έχει να κάνει με τον κάθε έναν από εσάς. So right now, if you've got a pen or a piece of paper, or you've got your phone, you want to make a note, you're going to make some notes about you and just you. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αν έχετε ένα σημειωματάριο, στυλό και χαρτί ή αν θέλετε να σημειώσετε στο τηλέφωνό σας κάποιες σημειώσεις αποκλειστικά για τον εαυτό σας. So first of all, Πρώτα απ' όλα, who is it or what is it that you want to be? ποιος ή τι θέλεις να είσαι? And what was the last thing you did that took a measurable step towards it? Και ποιο ήταν το τελευταίο πράγμα που έκανες που ήταν ένα μετρήσιμο βήμα προς την κατεύθυνση αυτήν? That's the easy part. Αυτό είναι το εύκολο μέρος. Now we're going to get into the hard stuff. Τώρα θα μπούμε στην καρδιά του ζητήματος. How are you enabling your environment to make you successful? Πώς διευκολύνεις το περιβάλλον σου να σε κάνει επιτυχημένο? So what's your preparation for you to overcome your excuses? Ποια είναι η προετοιμασία σου έτσι ώστε να ξεπεράσεις τις δικαιολογίες σου? So I'm going to use running as an example. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν το τρέξιμο ως παράδειγμα. People will often say, I'm tired when I finish work, I don't have time. Συχνά λένε οι άνθρωποι, είμαι κουρασμένος όταν σχολάω, δεν έχω χρόνο. I say, we're going to have to make time. Και λέω, πρέπει να φτιάξουμε χρόνο. And so maybe what you need to do Ίσως λοιπόν αυτό που χρειάζεται να κάνεις is keep those running shoes and shorts in your car. είναι
να έχεις τα παπούτσια για το τρέξιμο και τα ρούχα του τρεξίματος στο αυτοκίνητό σου or in your bag, ή στην τσάντα σου. so that you create a time in the day before you're tired, Έτσι ώστε να δημιουργήσεις χρόνο μέσα στην ημέρα προτού κουραστείς. on your lunch break, Κατά τη διάρκεια του διαλύματος για φαγητό. in your morning break, Στο πρωινό διάλειμμα. when you finish work but before you go home. Όταν σχολάσεις από τη δουλειά, αλλά πριν να πας σπίτι. This is just an example Αυτό είναι απλά ένα παράδειγμα. of how you enable the environment to make sure you commit to what you need to do. Το πώς διευκολύνεις και καθιστάς ικανό το περιβάλλον σου έτσι ώστε να είσαι δεσμευμένος σε αυτό που θέλεις να κάνεις. Let's say you need to increase your knowledge of a specific area, so you have to read a book. Ας πούμε ότι χρειάζεται να αυξήσεις τη γνώση σου σε ένα συγκεκριμένο πεδίο και χρειάζεται να διαβάσεις ένα βιβλίο. How are you enabling your success at achieving that? Πώς διευκολύνεις την επιτυχία σου στο να το πετύχεις αυτό. Do you set rules? Βάζεις κανόνες. How many pages minimum a day you'll read? Πόσες σελίδες minimum κάθε μέρα θα διαβάσεις. Do you keep the book with you at all times? Έχεις το βιβλίο μαζί σου συνεχώς. So it's with you in the car, at work, in the coffee shop, at home. Οπότε να το έχεις μαζί σου στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στην καφετέρια, στο σπίτι. Are you giving yourself the opportunity to complete the task? Δίνεις στον εαυτό σου την ευκαιρία να το ολοκληρώσεις αυτό που έχεις αναλάβει. So let's look at food choices. Ας δούμε τις διατροφικές επιλογές. Are you prepared to get up 15 minutes earlier Είσαι προετοιμασμένος να σηκωθείς 15 λεπτά νωρίτερα, to prepare the food you're going to eat that day? έτσι ώστε να προετοιμάσεις το φαγητό που θα φας αυτή την ημέρα. Or are you going to keep repeating the same error? Go to work and buy what's available. Ή θα συνεχίσεις να επαναλαμβάνεις το ίδιο λάθος. Θα πας δουλειά και θα αγοράσεις ό,τι υπάρχει διαθέσιμο. If you struggle with avoiding eating the things at home that you'd rather not eat, Εάν ζορίζεσαι με το να μην φας στο σπίτι σου τα πράγματα που δεν θα έπρεπε να φας, how do you enable the environment? πώς διευκολύνεις το περιβάλλον. The place where you need discipline is in the shop, Το μέρος το οποίο χρειάζεται πειθαρχία είναι στα μαγαζιά. because that big chocolate cake can't be in the cupboard if you didn't put it in the bag. Διότι αυτό το μεγάλο ωραίο κέικ σοκολάτας δεν μπορεί να βρεθεί στο ντουλάπι εάν προηγουμένως δεν το έχεις βάλει στη σακούλα. More importantly, Και το πιο σημαντικό, if you're going to go to the cupboard and get those fresh leafy greens, εάν πρόκειται να πας στο ντουλάπι για να φας αυτά τα φρέσκα πράσινα λαχανικά, those fresh fruits, τα φρέσκα φρούτα, if you're going to maintain your supplement strategy, και να κρατήσεις τη στρατηγική των συμπληρωμάτων σου, they have to be there. χρειάζεται να είσαι εκεί. You can't rely on whether or not you can just pick them up where you need to be. Δεν μπορείς να βασιστείς στο αν θα μπορέσεις να τα βρεις όπου είσαι. So how do you enable your independent success? How much are you committed to you? Πόσο λοιπόν διευκολύνεις και καθιστάς ικανή την δική σου προσωπική επιτυχία και το πόσο είσαι δεσμευμένος να είσαι αυτός που είσαι. How consistent are you in the practice of being who you want to be? Πόσο συνεπής είσαι στην εξάσκηση του να είσαι αυτός που θέλεις να είσαι. And does it matter to you? Και αυτό έχει σημασία για σένα. Most people who know me, Οι περισσότεροι άνθρωποι που με γνωρίζουν, they know me as a nutritionist. με γνωρίζουν ως διατροφολόγο, They know me as someone who's quite outspoken in the health space. με ξέρουν ως έναν άνθρωπο που μιλάω πάρα πολύ ανοιχτά στο χώρο της υγείας. I could kill my reputation in 5 seconds. Θα μπορούσα να σκοτώσω όλη μου τη φήμη σε 5 δευτερόλεπτα. I was in Manchester 2 weeks ago, Ήμουν πριν από 2 εβδομάδες στο Μάντσεστερ and I needed the toilet. και χρειαζόταν να πάω στην τουαλέτα. And as cities can be hard places to find toilets these days, Και σήμερα οι πόλεις μπορεί να είναι μέρη που είναι δύσκολο να βρεις μια τουαλέτα. and we were walking past the Golden Arches, Και περνούσαμε μπροστά από μια χρυσή αψίδα. and my friend said to me, just dive in there and use their toilets. Και μου λέει ο φίλος μου, μπες εκεί να χρησιμοποιήσεις την τουαλέτα τους. And I said, imagine Και είπα, φαντάσου, it only takes one person to see me walk out, χρειάζεται
Μόνο ένας άνθρωπος να με δει να βγαίνω από ένα τέτοιο μέρος. And then I've got to spend the rest of my time Και μετά θα χρειαστεί να ξοδέψω όλο μου το χρόνο going, but. να λέω αλλά. Because people will believe what they want to believe. Διότι οι άνθρωποι θα πιστέψουν αυτό που θέλουν να πιστέψουν. And so I take that really, really seriously. Αυτό λοιπόν το παίρνω πάρα πολύ στα σοβαρά. Even at the point where I'm desperate for the toilet. Ακόμα και στο σημείο όπου απελπισμένα χρειάζομαι την τουαλέτα. But I take all of it seriously. Όμως όλο αυτό το παίρνω στα And σοβαρά. I've learned this from some incredible people. Και έχω διδαχτεί από ορισμένους απίστευτους ανθρώπους. Some of whom I've worked with as colleagues. Κάποιους με τους οποίους έχω συνεργαστεί ως συνάδελφος. Some of whom I've worked with as athletes, the athlete themselves. Και κάποιους με τους οποίους έχω συνεργαστεί ως ενώ οι ίδιοι είναι αθλητές. And a lot of which I've learned by some of the classics, some of the greatest thinkers who've ever lived. Και πολλά από αυτά τα έχω μάθει από τους κλασικούς, ορισμένους από τους μεγαλύτερους στοχαστές που έζησαν ποτέ. There is a discipline I get all of my students and my athletes to buy into. Υπάρχει λοιπόν μια συγκεκριμένη πειθαρχία στην οποία βάζω όλους μου τους φοιτητές και τους αθλητές να ακολουθήσουν. Keep a classic book with you at all times. Να έχεις μαζί σου πάντα ένα κλασικό βιβλίο. And the first thing you do when you wake up in the morning Και το πρώτο πράγμα που θα κάνεις μόλις ξυπνήσεις το πρωί, is you don't look at your social media, δεν θα κοιτάξεις τα social media, listen to some idiot sharing some idea they've had. να ακούσεις κάποιον ηλίθιο να μοιράζεται κάποια ιδέα που έχει. You read at least one page from a legitimate genius. Θα διαβάσεις τουλάχιστον μία σελίδα από μία διακεκριμένη διάνοια. Let that be the first thing that enters your head. Από μία τέτοια ιδιοφυΐα και ας είναι αυτό το πρώτο πράγμα που θα μπει στο κεφάλι σου. Keep the book at the side of your bed. Κράτα το βιβλίο δίπλα στο κρεβάτι σου. Enable your environment. Διευκόλυνε το περιβάλλον σου. Likewise, when you go to bed, Παρομοίως, όταν θα πας για να κοιμηθείς, turn these things off an hour before. κλείστα όλα αυτά τα πράγματα μία ώρα νωρίτερα. And I just saw a few faces of people going, yeah, like that's going to happen. Και είδα κάποιες φάτες εδώ να λένε ναι, καλά, σιγά μην γίνει αυτό. Because people love them so much. Διότι οι άνθρωποι τα αγαπούν πάρα πολύ. They cradle them in bed. Τα έχουν στο κρεβάτι τους και τα And they χαϊδρολογάνε. look at them. Τα κοιτάνε. One last look at their best friend's sandwich. Μία τελευταία ματιά στο αγαπημένο σάντουιτς του φίλου μου. Or someone's cat. Ή τη γάτα κάποιου, Just before they go asleep. πρωτού πάει για ύπνο. But all of this conditions the mind in a way you probably don't want. Όλα αυτά λοιπόν καλύπτουν μία ζήτηση την οποία μάλλον δεν θέλεις. So I'm going to share, there's a reason why I brought my bag. I don't normally bring my bag on stage. Θα μοιραστώ λοιπόν μαζί σας το λόγο για τον οποίο έφερα μαζί μου στη σκηνή την τσάντα μου. Συνήθως δεν το κάνω. This goes everywhere with me in the world. Αυτό με έχει συνοδεύσει παντού στον κόσμο. This is better traveled than most humans. Αυτό εδώ το σακίδιο έχει ταξιδέψει περισσότερο από τους περισσότερους ανθρώπους. And my life kind of is in this bag. Και κατά κάποιο τρόπο η ζωή μου όλη βρίσκεται σε αυτό το σακίδιο. You can judge a lot about a person about their bag. Μπορείς λοιπόν να καταλάβεις πολλά για έναν άνθρωπο από το σακίδιό του. They're not only enablers, but these are things that remind me of who I want to be. Αυτά λοιπόν τα πράγματα δεν είναι μόνο διευκολυντές, είναι και πράγματα που μου θυμίζουν ποιος θέλω να είμαι. This is one of my favorites. Αυτό εδώ είναι από τα αγαπημένα μου. And it says, nobody cares, work harder. Κανείς δεν νοιάζεται, δούλεψε πιο σκληρά. This is my second one. Αυτό είναι το δεύτερό μου. Discipline equals freedom. Πειθαρχία ίσον ελευθερία. I was kindly given a bottle of water before I came on. Πρωτού έρθω μου έδωσαν ένα μπουκάλι νερό. But I typically carry a liter of water with me and I top it up every single day. Because Συνήθως όμως, hydration is important. έχω 1 λίτρο μαζί μου κατά τη διάρκεια της μέρας, η ενυδάτωση είναι πολύ σημαντική. So I won't show you everything that's inside. Δεν θα σας δείξω όλα όσα έχω μέσα στο σακίδιο. But Marcus Aurelius' Meditations is a classic that I carry everywhere with me. Αλλά Μάρκος Αβρίλιος στο Χασμί είναι ένα κλασικό που έχω πάντα μαζί μου. Now, this is a bit of a giveaway. I always have a type of religious book. Okay? Εδώ τώρα λίγο θα το προδώσω. Πάντα έχω μαζί μου κάποιο είδους θρησκευτικού βιβλίου. And that's because religion has shaped the world. Και ο λόγος είναι ότι η θρησκεία έχει διαμορφώσει τον κόσμο. And so I always think
that if something awful was to happen to me, Και σκέφτομαι λοιπόν αν κάτι φρικτό πρόκειται να μου συμβεί, the people who find me could judge me wrongly based on whichever book I pull out the bag next. οπότε οι άνθρωποι που θα με βρουν μπορεί να με κρίνουν με λάθος τρόπο με βάση το βιβλίο που θα βρουν. Sometimes it's Islam, sometimes it's Buddhism, sometimes it's like really crazy stuff. Άλλοτε είναι Ισλάμ, άλλοτε Βουδισμός, άλλοτε είναι τίποτα διάφορα τρελά πράγματα. This is a safe one. I've got the New Testament. Αυτό δεν είναι πολύ ασφαλές, είναι η Καινή Διαθήκη. Really safe. Πολύ ασφαλές. And then the last, no, actually, there's something else I'm going to show you. Υπάρχει και κάτι άλλο, μισό λεπτό. I'm going to show you know what? I don't think I've never shown anyone this. Δεν το έχω δείξει. Here's how much I like you. So, you have to have things. Χρειάζεται λοιπόν να έχεις πράγματα. This is a great place to finish. Didn't even plan this. You should have things Απορώ που το βρήκα. that remind you of your principal value every day. Χρειάζεται να έχεις κάτι τον οποίο να σου θυμίζει τη βασική σου αξία κάθε μέρα. My children actually had this made for me. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που μου έφτιαξαν τα παιδιά μου. And they had this made for me because I say it to them every single day. Και μου το έφτιαξαν, το παρήγγειλαν για μένα, γιατί είναι κάτι που λέω κάθε μέρα. It's the same reason I have this skull on here and these skulls on here. Είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο φοράω αυτό το κρανίο εδώ στο χέρι και στο βραχί και στο καρπό. And it's the Latin phrase, Είναι μια φράση στα λατινικά, memento mori. το memento mori. Remember, you will die. Να θυμάσαι ότι θα πεθάνεις. Don't take this for granted. Μην το θεωρείς δεδομένο. It's a privilege and it's a gift and it's rare because we've got telescopes looking all over the universe and as best we can tell, this is it. And sophisticated, advanced life is even more rare. Να ξέρεις λοιπόν ότι είσαι προνομιούχος. And too many of us live like we're going to live forever. Και να ξέρεις ότι είσαι προνομιούχος, είσαι τυχερός και όλο αυτό έχεις. Έχουμε τηλεσκόπια τα οποία κοιτάνε τη ζωή στο υπερπέραν και νομίζουμε ότι θα ζήσουμε για πάντα. Η ζωή είναι σπάνια και ειδικά η ευφυής ζωή είναι ακόμα πιο σπάνια. Όμως νομίζουμε εμείς ότι θα ζήσουμε για πάντα. Too many of us live as though tomorrow is guaranteed. Πολλοί άλλοι άνθρωποι ζούμε λες και το αύριο είναι εγγυημένο. Too many of us take for granted everything that we have the opportunity to experience and achieve. Πολλοί από εμάς θεωρούμε δεδομένα όλα όσα έχουμε την ευκαιρία να βιώσουμε και να πετύχουμε. And so we set our personal standards too low. Και έτσι τοποθετούμε πολύ χαμηλά τα προσωπικά μας στάνταρ. All that amazing stuff happens to other people. Όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα συμβαίνουν στους άλλους. We'd like it, but we don't know how to get it. Μας αρέσει, αλλά δεν ξέρουμε πώς να το πετύχουμε. But life has taught me, I've been here for half a century now, Η ζωή όμως είναι σύντομη. Εγώ βρίσκομαι εδώ ήδη μισό αιώνα. and I've been all around the world. I've had a good look. Έχω βρεθεί σε όλο τον κόσμο, έριξα μια καλή ματιά. And life has taught me it's not about having anything. It's not about. It's not about having anything. Και αυτό που με έχει διδάξει η ζωή είναι ότι δεν έχει να κάνει με το τι κατέχεις, τι έχεις. And it's all about being something. Αλλά έχει να κάνει με το να είσαι κάτι. And the more you invest in yourself, Και όσο περισσότερο επενδύεις στον εαυτό σου, the higher you raise your standards όσο πιο ψηλά ανεβάζεις τα στάνταρ σου about what you do, σχετικά με το τι κάνεις, who you do it with, με ποιον τα κάνεις, what you eat, τι τρως, where you eat, πού τρως, where you go, πού πηγαίνεις, what you listen to, τι ακούς, who you listen to, ποιον ακούς, what you read, τι διαβάζεις, what you engage with, σε τι εμπλέκεσαι. and the big one, Και το μεγάλο, never stop paying attention μη σταματήσεις ποτέ να δίνεις προσοχή and recognizing what is happening around you and around us. και να αναγνωρίζεις τι συμβαίνει γύρω σου και γύρω μας. And never stop pointing it out. Και να μην σταματάς ποτέ να το επισημαίνεις. I'm going to finish in a moment. I know I'm slightly over time. Έχω λίγο ξεφύγει, θα ολοκληρώσω σύντομα. There's never a time when I see the full moon or the sun that I don't take a moment to go, wow. Δεν υπάρχει ποτέ στιγμή
που να δω την Πανσέλινο ή τον ήλιο και να μην πάρω μια στιγμή για τον εαυτό μου και να πω «Wow». We are these really clever apes clinging to a spaceship rock, hurtling through an infinite universe. None of it makes sense, and that's why all of it makes sense. Είμαστε αυτοί οι έξυπνοι πίθηκοι καβάλα σε ένα διαστημικό βράχο που τον έχουν πετάξει σε ένα αχανές σύμπαν και όλο αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα και γι' αυτό όλο αυτό βγάζει νόημα. We are the universe experience in itself. Είμαστε το σύμπαν που βιώνει τον εαυτό του. Your job, the meaning of your life, Η δουλειά σου, το νόημα της ζωής σου, is to experience as much of it as you possibly can. είναι να βιώσεις όσο περισσότερο από αυτό μπορείς. Run up every hill, Να ανέβεις κάθε λόφο, swim in the ocean, να κολυμπείς στον ωκεανό, keep your standards high, να έχεις τα στάνταρ σου ψηλά. and with every single one of those 37 trillion cells in your body, Και με κάθε ένα από αυτά τα 37 τρισεκατομμύρια κύτταρα στο σώμα σου, do everything you can to max out. Do everything. να κάνεις τα πάντα για να το τερματίσεις, να κάνεις τα πάντα. If you can dream it Αν μπορείς να το ονειρευτείς and you can plan towards how you will achieve it, και μπορείς να προγραμματίσεις το πώς θα το πετύχεις, you can have it. μπορείς να το έχεις. No buts. Χωρίς βιβλία, No χωρίς tomorrow. αλλά, No tomorrow. χωρίς το αύριο, No excuses. χωρίς δικαιολογίες. And most of all, Και κυρίως, no bloody motivation. χωρίς την παρακίνηση. The next time someone tells you they're a motivational speaker, Την επόμενη φορά που θα σου πει κάποιος ότι είναι ομιλητής παρακίνησης, say, is there anybody else I'd rather listen to? να πεις, υπάρχει κανένας άλλος που θα προτιμούσα να ακούσω. Can you teach me something about discipline? Μπορείς να με διδάξεις κάτι για την πειθαρχία. Can you tell me how to do something better? Μπορείς να μου πεις πώς να κάνω κάτι καλύτερα. But the truth is, when it comes to each and every single one of you, Η αλήθεια όμως είναι, όταν φτάσουμε στον κάθε έναν από εσάς ξεχωριστά, there's only ever one person who really knows. μόνο ένα άτομο γνωρίζει πραγματικά. So to wrap up your task, you Οπότε, have to know what it is you want. για να κλείσουμε αυτό που ξεκινήσαμε προηγουμένως, You have to know who you want to be. χρειάζεται να ξέρεις τι είναι αυτό που θέλεις, χρειάζεται να ξέρεις ποιος θέλεις να είσαι, You have to enable your environment so that you make success far more likely. χρειάζεται να διευκολύνεις και να οργανώσεις το περιβάλλον σου έτσι ώστε η επιτυχία να γίνει πιο πιθανή. You have to abandon all your excuses. Χρειάζεται να εγκαταλείψεις κάθε δικαιολογία. You have to recognize that most things worth having are difficult to get. Χρειάζεται να συνειδητοποιήσεις ότι τα περισσότερα πράγματα είναι δύσκολο να τα αποκτήσεις. And remember, it's all about the process. Και να θυμάσαι ότι έχει να κάνει με τη διαδικασία. The tortoise knows way more about the road than the hare. Η χελώνα γνωρίζει πολύ περισσότερα για τη διαδρομή από ότι ο λαγός. It's not about how fast you get there. Δεν έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα φτάσεις εκεί. It's just about getting there. Έχει να κάνει με το να φτάσεις. So, in all that you do, Σε ό,τι κάνεις λοιπόν, keep your eyes open, κράτα τα μάτια σου ανοιχτά, keep your mind open. κράτα το νου σου ανοιχτό. Don't quit on yourself. Μην παραιτηθείς από τον εαυτό σου And the next time somebody around you και την επόμενη φορά που κάποιος γύρω σου shares with you one of their excuses, θα μοιραστεί μαζί σου μία από τις δικαιολογίες του, point it out to them. να του την επισημάνεις. Don't accept it. Μην την αποδεχτείς. Call them out. Να τον εγκαλέσεις σε αυτό. But the condition is, Ο όρος όμως είναι, if you give your excuse to somebody else, εάν εσύ να δώσεις την δικαιολογία σου σε κάποιον άλλον, they can call you out too. ότι και εκείνος μπορεί να σου την επισημάνει και να σε εγκαλέσει σε αυτό. That's the best I can possibly do when it comes to motivation. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω σε ό,τι αφορά την παρακίνηση. Hopefully, you've stopped believing in it. Παρελπίζω ότι θα σταματήσετε να πιστεύετε σε αυτήν. And if you take one thing from this talk, I want it to be the last thing I'm about to say. Και εάν μπορούσατε να πάρετε μόνο ένα πράγμα από αυτή την ομιλία, θα είναι το τελευταίο αυτό που θα πω. It's far better to do one thing Είναι πολύ καλύτερα να κάνεις ένα πράγμα and take one thing from the day και να πάρεις ένα πράγμα από την ημέρα, than to plan 10 things for tomorrow. από το να προγραμματίσεις 10 πράγματα για αύριο. Right, folks, I'm done. Εντάξει, Next παιδιά, time I speak to you, τέλος. Την επόμενη thank φορά, you for listening. The next time I speak to you,
Την επόμενη φορά που θα μιλήσω εδώ, There's going to be slides. θα έχω slide, It's διαφάνειες, going to be far more sciencey. πολύ περισσότερη επιστήμη. I appreciate your time and listening. Ευχαριστώ Stay για το well, χρόνο be σας. well. Να είστε Do καλά. that one thing.